Asha was a leader from the very first year when he joined medical college, and he always being a leader. And even in America, he's leading our pulmonary critical care group for many years through this BMAN. I also like to thank Planetary Health. What's your name? The Planetary? Planetary Health Academia. Planetary Health Academia. I think it's an excellent program. Must thank Tazveer for initiating and organizing this thing, and all the other members of the Planetary Health Academia and all the sponsors that helping this program. I also would like to welcome and thanks all the other participants in this program. I am a pulmonary critical care, but what Asha said is not everything, true. She tend to inflate more things than what she, I'm just simple critical care. So anyway, my topic is basic ABG. I give this lecture for, for the resident of our hospital. We have a large, internal medicine residency program and also fellowship program. So I usually give this once a year lecture, and my lecture is usually a pretty long 3-hour lecture, but I cut down many slides here because to accommodate that time. Usually I give in a 2 session in the residency program here for this topic. Anyway, so let's quickly start, and then we'll have some exciting cases that Dr. Tariq will present, and we'll go from there. So why an ABG is important? Physician sometimes orders ABG to evaluate any breathing difficulties the patient may have, change in mental status, patient is nausea, vomiting, or to assess whether treatment of lung conditions are effective, whatever we're giving via ABG. মুজিব ভাই, হ্যাঁ মুজিব ভাই, আমরা ওই কেস দিয়ে যদি স্টার্ট করি তাহলে আমরা কেস দিয়ে স্টার্ট করি, তারপর আপনার ইয়েতে চলে যাই। হ্যাঁ, ওকে। ডক্টর তারিকুল হামিদ, আর ইউ রেডি? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে ওকে, থ্যাংক ইউ। উই আর সুইচিং। Mobile का We can see your slides. Okay. Right now. তুমি ওই স্লাইড শোতে চলে যাও। Yes. Okay, great. Yeah, it's coming. Assalamu alaikum. Honorable Professor Aisha Shikdar ma'am, Professor Mujib sir, and distinguished panelists and learned audience. Assalamu alaikum. আজকের ABG আমাদের খুবই ভাইটাল ইস্যু। আমরা প্রফেসর মুজিব স্যারকে পেয়েছি, ওনার কাছ থেকে মেইনলি শুনবো। আমরা জাস্ট 3টা কেস নিয়ে অল্প একটু আলোচনা করেই পরবর্তী যাতে যাচ্ছি। First case, 65 years old male with marked obesity and hypertensive patient. Current complaint নিয়ে আসছে, চিফ কমপ্লেইন হলো শর্টনেস অফ ব্রেথ, অনেক হয়ে গেছে PH 7.33, পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড 59 মিলিমিটার মার্কারি, রোমিয়ারে অক্সিজেন, পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন 54 মিলিমিটার মার্কারি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন 89%, বাইকার্বন 30 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, এন্ড ABG-তে যে হিমোগ্লোবিনটা সেটা একটু বেশি দেখাচ্ছে, 18 গ্রাম পার ডেসিলিটার। তো অবেস পেশেন্ট, হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, শর্টনেস অফ ব্রেথ অন এক্সারশন, ABG-র ফাইন্ডিংস এটি যদি আমরা পাশা সাইড টু সাইড ইভালুয়েশন করি, এক্ষেত্রে অক্সিজেনেশন ডেফিনেটলি এখানে আমরা কম পাচ্ছি,
Oxygen content may be normal due to polycythemia, ventilation, hypoventilation, তার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি due to obesity, এবং অ্যাসিড বেস অংশটাতে পার্শিয়ালি কম্পেনসেটেড রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাদের ফাইন্ডিংস এর মধ্যে কমন একটা ফাইন্ডিংস, এটা পাই। কেস 2 তে যদি আমরা চুজ করি, 21 years old female, lethargic, রিপ্রেজেন্ট করেছে, she had history of diabetes. Arterial analysis আমরা পাচ্ছি 7.02 pH, partial pressure of carbon dioxide 12 mm mercury, Romier oxygen 115 mm mercury, oxygen set 93%, bicarb 3 milliequivalent only, and sodium 136, potassium 3.8, chloride 107, 107, TCO2 5 milliequivalent per liter, and blood sugar ABG দেখা যাচ্ছে 33 milliequivalent 33.2 millimole per liter. এটা obvious. তারপরে যদি আমরা সিস্টেম ওয়াইজ অ্যানালাইসিস করি, আমরা যদি এখানে গ্রস ইয়াতে সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের পার্থক্যটা যদি দেখি, স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্সটা যদি আমরা দেখি, এটা দেখতে পাচ্ছি 29, যেটা অ্যাসিডিক ইন্ডিকেট করে। সিস্টেম ওয়াইজ যদি আমরা আগাই, অক্সিজেনেশন পেশেন্ট সিভিয়ারলি হাইপারভেন্টিলেট করছে, যার কারণে অক্সিজেনটা একটু বাড়ছে, ডিসপাইট দ্যাট অক্সিজেন স্যাচুরেশন স্লাইটলি রিডিউসড। Ventilation, partial pressure of carbon dioxide is very low. Extreme hyperventilation may be at highest limit of compensation of severe metabolic acidosis. Patientটা যে কোনো সময় রেসপিরেটরি ইভেন অ্যারেস্টও যেতে পারে, এমন একটা পরিস্থিতিতে আছে। অ্যাসিড বেস পিএইচ এবং PCO2 consistent with severe decay. Well, but anion gap দেখা যাচ্ছে যে টোটাল ক্যালকুলেশন করে সোডিয়াম মাইনাস ক্লোরিন মাইনাস কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি ক্যালকুলেট করে আমরা 24 পাই, যেটি হাই anion gap metabolic acidosis. ওয়েল, এরপরও কি আরো কিছু কি আছে? যদি আমরা দেখি এক্সপেক্টেড কার্বন ডাইঅক্সাইড কত ছিল, সহজ সূত্রটা দিয়ে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, বাইকার প্লাস 15, বাইকার প্লাস 15 যদি ক্যালকুলেট 18, কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড এসে 18, দ্যাট মিনস পেশেন্টের রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস কনকমিটেন্ট আছে। আবার সাথে যদি অন্য কোনো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে কিনা সেটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই, এই সোডিয়াম মাইনাস ক্লোরাইড মাইনাস 39, একটু গ্যাপ রেশিওটা আমরা সহজ ইকুয়েশনে যদি আমরা বের করতে চাই গ্যাপ রেশিওটা, তাহলে এখানে পাচ্ছি -10, দ্যাট ইজ দ্য হাইপারক্লোরিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পেশেন্টের আছে কনকমিটেন্ট। হাই anion gap মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস আছে, হাইপারক্লোরিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে। কেস 3 তে যদি আমরা যাই, 34 years old man with increasing lethargy and swollen feet, 34 years old man with increasing lethargy এবং swollen feet, পেশেন্টের আমরা যে ABG করা হয়েছে 7.40 pH, partial pressure of carbon dioxide 38 mm mercury, bicarb 24 milliequivalent per liter, partial pressure of oxygen 72 milliliter mercury. Apparently normal মনে হচ্ছে। Sodium 149 milliequivalent, potassium 3.8, chloride 100, TCO2 24, creatinine 8.7 milligram per deciliter, blood urine nitrogen 110 milligram per deciliter. এই পেশেন্টের ABG-টা apparently looks normal, তবে স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্সটা আমাদের একটা সাসপেশন দেয় যে তার স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্স 49, 149 minus 100, that is 49, that is alkalotic range, আর ইউরিয়া ক্রিয়েটিনটা বেশি। আমরা যদি anion গ্যাপটা যদি ক্যালকুলেশন করি, anion গ্যাপ পাওয়া যাচ্ছে 149 minus 100 minus 24, that is 25 anion gap, that is high anion gap metabolic patient acidosis আছে। But পেশেন্টের pH 7.40, সো আরো কিছু কি আছে সেখানে যদি আমরা খুঁজে দেখি, হাই anion gap metabolic acidosis, এরপরে আমরা যদি গ্যাপ রেশিওটা যদি ক্যালকুলেট করি, দ্যাট ইজ সোডিয়াম মাইনাস ক্লোরাইড মাইনাস 39, এটা অনেকগুলো সূত্র আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ সূত্রটা এখানে দেখানো। এটা যদি ক্যালকুলেট করে আমরা দেখি যে গ্যাপ রেশিও হয় 10, দ্যাট মিনস পেশেন্টের মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আছে, হাই anion gap metabolic acidosis আছে। দ্যাট ইজ হোয়াই পেশেন্টের পিএইচটা অ্যাপারেন্টলি নরমাল মনে হচ্ছে। তো এইটুকুই আমরা 3টা কেস ডিল করলাম। একটা মরবিড অবেস পেশেন্ট, টাইপ 2 রেসপিরেটরি ক্রনিক টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিওর, সেইখান থেকে কিভাবে আসলো, অক্সিজেনেশন প্রবলেম, সিভিয়ার ডিকে এর সাথে কনকমিটেন্ট আর কি ধরনের অ্যাসিডোসিস থাকতে পারে, আর একটা সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ইভেন নরমাল পিএইচ নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, যেটার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস একসাথে পারসিস্ট করছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ফর ইনভাইটিং মি হিয়ার। Thank you, Dr. Tariqul Hamid. Mujib bhai, thank you so much
এখন আপনার প্রেজেন্টেশনে আবার চলে যাব। Thank you. Dr. Tarek presented very nice 3 cases, but the analysis, the way he did, মনে হয় যেভাবে আমরা করি ওইভাবে ঠিক না, but it's fine. Maybe সে different formulation use করেছে to calculate certain thing. But we will visit those 3 cases again after my presentation. ঠিক আছে? আমি চেষ্টা করব quickly go through করতে, কারণ আমার বেশ কিছু স্লাইড আছে. So let's upload my slides. Toma, let's upload Mujib Bhai's slides again. And Toma, you have to go after. যখন আমি বলবো মুভ করতে স্লাইড গুলো, you will move it. Okay, good. So যেটা বলছিলাম, why we do ABG. We do ABG for to evaluate for breathing difficulties, change in mental status, nausea, vomiting, and also to assess the treatment for some lung conditions. We also check ABG in patient that has kidney disease, diabetes, and from drug overdose. Because as you know, the drug overdose can cause significant acid-base differences. আমরা অনেক সময় করি to check chemical poisoning. And also remember one thing, the abnormality in ABG that is we see, এটা mean করে যে underlying কোন একটা clinical disorder চলছে patient-এর. That's why the ABG is abnormal. And most of the cases, the change that we see in ABG is really not too many disease caused. There is a limited number of diseases that really affect the ABG. And we should, as a critical care physician, we should learn those diseases and find out what are the disease, those process, and how it does change the ABG. And treatment for ABG, abnormality is basically to treat the underlying process that cause these changes. So that's what the treatment is for abnormality in ABG. Next slide. So what are the things we need before we really analyze an ABG? So first, ABG will show you in the arterial blood gas that pH we need to know, partial pressure of CO2 we need to know, electrolyte we need to know. Why we need electrolyte? To find out the anion gap. We need to know the albumin level. Albumin level will be the one that basically correcting the anion gap. Anion gap depends on the amount of albumin that you have. Per gram of albumin will give you a certain amount of anion gap. I'll come to that and show you how to do that. Next, we have to look into the compensatory response. What of the abnormality we see? We after get all this information, we look into what is the compensatory response, and that will tell us whether the patient is adequately compensating or not. Then, what about this information we got? We look into the patient and try to correlate with the clinical scenario of the patient. So that's one of the part of the ABG we get. Besides that, we also get information on oxygen in the blood gas. And basically what we need to know the PO2 and the saturation, and what is the fractional, FiO2 or fractional inspiratory oxygen. Is it a room air or is it a different FiO2 that we're giving? And that's have a calculation to know whether the oxygenation is appropriate or not for that particular FiO2. Next is, so acid-base disorder, we evaluate pH, determine primary process, what is the main process of the abnormality. If it's respiratory, second question, we ask whether this is an acute respiratory process or a chronic respiratory process. If it's a metabolic process, then determine what is the respiratory compensation. So if it's a metabolic acidosis or alkalosis, we look at the respiratory compensation for that. And then the fifth step that we do, we calculate the anion gap. If it's metabolic acidosis, there's anion gap metabolic acidosis, not anion gap metabolic acidosis. And to find other concomitant process going into the body, we calculate the delta gap. Delta gap will tell us whether there is a secondary process going on with the primary process or not. So that's on the acid-base disorder. On the arterial oxygen, we need to find out whether the patient is hypoxic or normoxic, and also alveolar arterial oxygen gradient or AA gradient, which is we calculate to see whether there is a patient has an NAA gradient. So these are the two main components of ABG. One, we look at the acid-base balance,
And another part, we look at the oxygen part of this, where the patient is A gradient, hypoxia, normoxia, and things like that. Next. So just quickly go through the normal value. PCO2 is normal, mean is 40, between 35 to 45 is the two standard deviation. pH is 7.40, and standard deviation is 7.35 to 7.45. Bicarbonate is 24 with a standard deviation of 23 to 25. These are the basic pH, PCO2, and the bicarb normal. Acceptance range for PCO2 is 30 to 50. We can accept, patient can still do okay. And pH acceptable range is 7.30 to 7.50. Above 7.50 is not good. Less than 7.3 is not good. Next. So let's talk about the relationship between the FiO2 and the PaO2 in a normal lung. If somebody has a normal lung, this is what PO2 should be with a particular FiO2. So normal room air in a sea level, FiO2 is 21% or 0.21. So this is in our ambient air. This is the percentage we have. So we call it room air. In that room air, we should get a PO2 if the patient is a normal lung is around 100 to 101. Here I just want to add that even though we are saying 101, but in reality, আমরা দেখি যে PO2 partial pressure of oxygen is around 97, 98, maybe sometimes 100. So এটা হয় কারণ হলো ব্লাডটা যখন ইয়েতে যায় লাং থেকে বেরে যখন হার্টে আসে এখানে কিছু মিক্স ভেনাস অক্সিজেন মানে ভেনাস কিছু ব্লাড মিক্স হয়ে যায় and সেটা হলো Thebesian vessel from the heart and the lung, some of those deoxygenated blood get mixed with the oxygenated blood. That's why in a 21% FiO2 or room air, normal PO2 is 97 and above is fine. If the person is on FiO2 of 30%, then you should have a PO2 more than 150. If যদি আমরা যাই 60%, our PO2 should be more than 300. 100% FiO2, that is once you put the patient on ventilator, usually is 100%. It should be at least 500 partial pressure of oxygen in the ABG. So that's the correlation in the FiO2 and the partial pressure of oxygen in a normal lung. Next. Now, what are the causes of hypoxia? There's two basic category here. One is respiratory, that related to lung. One is non-respiratory. So what are the respiratory? Pulmonary right to left shunt, your PO2 will be decreased, your A gradient will be increased, and saturation will be decreased, and arterial oxygen capacity will be decreased. Ventilation perfusion mismatch by imbalance, that is like in a PE or something like that. Your PO2 will be low, your A gradient will increase, your saturation will be low, and oxygen carrying will be low. In deficient barrier, like if somebody has interstitial lung disease, CHF or something like that, PO2 will be decreased, your A gradient will be increased, your saturation will be decreased, your content of the oxygen in the blood will be decreased. In hypoventilation, when person have a hypoventilation, PO2 will be decreased because PaC2 went up. So to alveolar equation, if PaC2 partial pressure of carbon dioxide goes up, normally your oxygen will go down. So that's why oxygen is decreased because of the partial pressure of carbon dioxide in the alveoli is high, not because of the lung process. There should not be any A gradient. Oxygen saturation will be decreased because of the increased PCO2, and content of the oxygen will be decreased. These are the respiratory cause of hypoxia. Non-respiratory cause, cardiac right to left shunt, PO2 will be decreased, A gradient will be increased, saturation will be increased. Like that, I just put some of the, non-respiratory causes, which will change the, oxygen content and the cause of the hypoxia. Next. So that part is basically oxygen. I had more slide, but I had to cut down all those slides. So let's look at the relationship between the pH and hydrogen ion. From the Hasselbalch equation, hydrogen ion concentration is the one that gives you the pH. The higher the hydrogen concentration, lower the pH will be. So normally, hydrogen concentration of 40 is equal to pH of 7.40. So if somebody is 7.40 is a normal blood, your hydrogen concentration will be 40.
If the pH is higher, that is, say, for example, pH is 7.60, then hydrogen concentration will be low, which will be 25. On the other, the pH is lower, like, say, for example, patient pH is 7.25, then the hydrogen ion will be higher, which will be 56. So pH of 7 will give you hydrogen concentration of 100. So this is the relationship between the pH and hydrogen ion as per Hasselbalch's equation. And this is important that I will come to later on to show you why it is important. Next slide. Okay. The basic definition is acidosis is basically a pathophysiologic process where the primary acid gain or primary alkali loss is the cause of acidosis. Alkalosis is basically a pathophysiologic process where primary acid loss or primary alkali gain happens. Now, there are primary process, which is basically the initial event that or the original insult that caused the alteration in acid-base composition. So this is the primary. What is the primary process? We always have to look for the primary process that made the acid-base challenge. Then we look at the respiratory process. In the respiratory process, primary process will be breathing problem, where the patient is able to breathe more or less. That will affect the respiratory process. In a metabolic process, the primary process, then it is some sort of metabolic cause is causing this primary process. Simple ABG problem is when only one of the four primary processes is present. What are the four primary processes? Either you have a respiratory alkalosis or respiratory acidosis, or metabolic alkalosis or metabolic acidosis. These are the four primary processes. Simple ABG problem is one of those will be the main problem. Mixed when more than one primary process is present. If somebody has a metabolic acidosis with respiratory alkalosis or respiratory acidosis, then it becomes a mixed. Next. So let's look into the basic difference, what happened with each of these primary processes. If somebody has a metabolic acidosis, we expect the bicarb should be low. Decreased acid is a strong ion difference, which usually we don't use in regular day-to-day thing, but it is in research when we look at the strong ion differences. What else we'll have with the metabolic acidosis? Albumin will go up, inorganic phosphates will go up, your pH will go down, and PCO2 will be the compensation, should be also going down in a metabolic acidosis. On the other hand, if a metabolic alkalosis, your primary process bicarb will go up, albumin will go down, your pH will go up, and to compensate, your PCO2 should go up with a metabolic alkalosis. On the other hand, when you have a respiratory acidosis, your primary process is increased PCO2, which will decrease the pH, and compensation will be increasing the bicarb. When you have a respiratory alkalosis, your primary process is decreased PCO2 with the increased pH and in decreased bicarb. So that will be your primary compensatory with the primary process that we have. Next. So in metabolic acidosis, main defect is increased acid accumulation or decreased extracellular bicarb. So there is a main defect in the patient. In the laboratory manifestation, what we'll see in the laboratory, it will be showing that pH is low and also decreased plasma bicarbonate. So that will tell us that patient primary process is metabolic acidosis. What are the compensation? Patient will increase ventilation, try to compensate for that, and that will decrease the PaCO2 or partial pressure of carbon dioxide. And in exchange of intercellular sodium and potassium for extracellular hydrogen ion, and increase the renal excretion of hydrogen ion with the urinary buffers and regeneration of new bicarbonate. The process of regeneration of bicarbonate is slower. So for resolving the metabolic acid, it takes a little time for the kidney to hold the new bicarb, and that's why it takes a little time, but you have to compensate with the ventilation. The degree of respiratory compensation can be estimated by the following formula. What is the formula? We call it here Winter's formula. Winter's formula is very important to find out the compensation of the metabolic acidosis with the respiratory compensation. How we do that? Any metabolic acidosis, you look at the PCO2, partial pressure PCO2, which should be equal to 1.5 times bicarbonate plus 8 plus minus 2. This is the Winter's formula. So if your bicarbonate is 10, 1.5 is 15, plus 8 will be 23 plus minus 2. So your PCO2 should be anywhere between 21 to 25. Mean will be 23.
So that's how you'll know the patient is appropriately compensating. If the PCO2 is higher than that, that means you have to think that there's a concomitant respiratory acidosis there because it's not properly compensated. If the PCO2 is lower than what is the expected PCO2, that means the patient is respiratory alkalosis, is overcompensating for some reason. So other way you can say that change in a partial pressure of carbon dioxide is equal to 1.2 times change in bicarbonate. Next. What are the etiologies? Increased endogenous acid production, like somebody has a ketoacidosis, lactic acidosis, these are the cause of the increased endogenous acid production. Exogenous acid input, if somebody is given a hydrochloride acid infusion. Excessive loss of bicarbonate, like somebody has a diarrhea, that does in a cholera-like situation, patient can develop, metabolic acidosis. Decreased renal excretion of endogenous acid. As you know, the kidney basically excrete a lot of endogenous acid. That can itself will cause metabolic acidosis, such as in chronic renal failure. How we classify the metabolic acidosis? By anion gap. Patient has either anion gap metabolic acidosis or non-anion gap metabolic acidosis. In a anion gap metabolic acidosis, usually it's a normochromic high anion gap metabolic acidosis. And the normal anion gap metabolic acidosis will be hyperchloremic. The chloride will go up, and that will have caused the normal anion gap metabolic acidosis. Anion gap is, how we find out. Anion gap is equal to sodium plus chloride, sodium minus chloride plus bicarbonate. It's usually 10 plus minus 4. Next. How we figure it out anion gap. As I mentioned to you earlier about the albumin, that's where we bring the albumin to calculate what should be the expected anion gap on a particular patient. So anion gap is a difference between the unmeasured anions, that is the protein, phosphate, sulfate, and inorganic acid that when we do ABG, we don't measure all those things. So these are the unmeasured anions that we take into account, and unmeasured cations. So these are the ones that is caused the anion gap. Normally, we're not supposed to have any gap. Okay, but because in the lab we don't measure all of those things, so that's why we have a gap. So what is the normal gap? Is 12 plus minus 2, and the most of these unmeasured anions are albumin. Albumin is the biggest part of the unmeasured anion in our blood. So that's why albumin is an important factor to see what should be the anion gap on that particular person. So how the correlation between albumin and anion gap? So 1 gram decrease in albumin will decrease your anion gap by 2.5. So give an example, if somebody's albumin is 4 and per albumin you get 2.5 to 4 millimole of anion gap, that is, say if I take a mean of 3, so my anion gap for a 4 of albumin will be, normal anion gap will be around 12. Now, in the other hand, if the same person have 1 gram of albumin in the body, his normal anion gap is no longer 12. His normal anion gap for that particular person will be around 2.5 to 4. So if that person has a higher than this gap, say for example, the person showing 10 of anion gap, but patient albumin is 1, that means the patient has a anion gap metabolic acidosis. Am I clear about this? So this is where you have to correct the anion gap with albumin, because albumin is the main factor of anion gap. Increased anion gap is usually decreased unmeasured cation and increased unmeasured anion. Decreased anion gap is usually because of the increased unmeasured cation and decreased unmeasured anion. So this is the correlation between the albumin and the anion gap. Next. So on the normal anion gap metabolic acidosis, we divide into 2 ways. One is hypokalemia, normal anion gap acidosis, another hyperkalemia anion gap. So hypokalemia will be less than 3.5 potassium. Usually it happens between in a patient that has urethral diversion, diarrhea, proximal colostomy, ileostomy, ileostomy, proximal RTA, type 1 distal RTA, and hyperalimentation. Means if you feed a person and you're feeding a lot of feeding, you can develop hypokalemic normal anion gap metabolic acidosis. Hyperkalemia, which is potassium more than 4.5, you can get this normal anion gap metabolic acidosis with hyperkalemia in cases of hypoaldosteronism, ammonium chloride administration, or type 4 distal RTA. Now, decreased anion gap metabolic acidosis, you can have
those conditions only in paraproteinemias like multiple myeloma, hypoalbuminemia. If somebody's albumin is low, their NGAP, as I mentioned earlier, will be low. Hyponatremia, lithium toxicity, profound hyperkalemia or hypercalcemia, hypermagnesemia, and halide poisoning will cause decrease in NGAP metabolic acidosis. Increase in NGAP metabolic acidosis is the one that most commonly we see in our ICU, and those are basically only few things that cause increase in NGAP metabolic acidosis. Most commonly in ICU is lactic acidosis, ketoacidosis like diabetes, ETH abuse, that is alcohol abuse, starvation can cause ketosis, and that can cause increase in NGAP metabolic acidosis. Renal failure is usually ESRD or end-stage disease. Will give you a lot of inorganic acid, and that will give you increased NGAP metabolic acid. A toxin like salicylate, methanol, ethanol, glycol, or paraldehyde also will cause increased NGAP metabolic acidosis. Next. So what is the mechanism of NGAP? Because of total number of cation must be equal to the total number of anion, a decrease in bicarb concentration must offset by increase in concentration of other anion. So if the bicarb is utilized by the acid, then other anion has to go up. If the anion accompanying the excess hydrogen ion is chloride, then decrease in bicarbonate concentration is matched by an equal increase in chloride. So that's what the condition that I showed you earlier, hyperchloremic NGAP metabolic acidosis, where the chloride will go up. This acidosis is classified as normal anion. Because of the chloride went up, you don't have an anion gap, and it's called normal anion gap or non-anion gap or hyperchloremic metabolic acidosis. If excess hydrogen ion is accompanied by an anion other than chloride, then the bicarbonate, decreased bicarbonate is balanced by increased concentration of unmeasured anion. So there's some other anion is there that basically is compensating, and that will, the chloride is not going to go up. So here, your chloride concentration remains the same. So in this setting, the acidosis will be known as high anion gap or anion gap or normochloremic metabolic acidosis. So chloride will decide whether it's a hyperchloremia and hypochloremia or normochloremic metabolic acidosis. Next. What is delta gap? So as I was mentioning, after you find out if the patient is an NGAP metabolic acidosis or not, and then you're trying to find out whether there's another process going on or not in the ABG. So that's what we find out from a delta gap. Normally, uncomplicated NGAP metabolic acidosis is usually if 1 millimole of NGAP is increased, your bicarb should go down by 1. So the relationship between NGAP increase and bicarb is same. 1 NGAP increase, you should have 1 less bicarb in the ABG or in the body. Deviation from this relationship suggests there is a mixed acid-base disorder. That means if somebody's NGAP is more than rate of decrease in bicarb, that means the patient may have something else going on. And that is we find out from something called delta gap. What is the delta gap? The difference between the deviation of the anion gap from the normal and deviation of the bicarbonate from the normal. So that's what the delta gap. How we find out the delta gap? So normal anion gap minus 12, whatever anion gap you have, minus 12 is the normal anion gap if we take. And that anion gap, again, you have to correct it with the albumin. Minus 24, which is the normal bicarb, minus measured bicarb. So in a normal anion gap is, as I told you, there is 12, which is big in normal, and normal bicarb is 24. So delta gap you have to find out with this formula, and that will help you to determine whether the patient has additional metabolic alkalosis on there or additional non-anion gap metabolic acidosis along with the anion gap metabolic acidosis. So with going to delta gap, you can figure it out whether there another process, another 1 or 2 processes involved in this ABG or not. Next. So normal delta gap should be 0, but range is around 0 to plus minus 6. Positive delta gap means if somebody's delta gap when you calculate it is a positive delta gap of 6 or more, then this patient has simultaneous metabolic alkalosis or respiratory acidosis in that patient ABG. That means patient have other process also going on along with the underlying
metabolic acidosis. If there is a negative delta gap, that means this patient has simultaneous normal anion gap acidosis. So patient may have a anion gap metabolic acidosis, but on top of the patient can also have normal anion gap metabolic acidosis if the delta gap is negative. Or patient may have a chronic respiratory alkalosis with compensating hyperchloremic acidosis, which may exist. A small deviation of delta gap may not indicate mixed acid-base disorder. So, if either, that's why I gave a range of 0 to plus minus 6. So if a small range, 2, 3 range, it may not, there's another process may not be there. So only time you check when it's higher, either negative or positive delta gap, then you should think that there's another process going on. Next. So I'm pretty sure you all know all these things. So I'm going to go quickly on that. Normal anion gap or hyperchloremic anion gap metabolic acidosis, usually GI loss like urethral diversion, diarrhea, allostomy, renal loss, proximal renal tubular acidosis, carbonic anhydrase inhibitor, renal tubular disease, ATN, chronic tubular interstitial disease, distal renal tubular acidosis, and hypoaldosteronism and aldosterone inhibitors. If those will cause normal anion gap metabolic acidosis, along with that, you can have hydrochloric ammonium chloride and all those other things can cause also normal anion gap or hyperchloremic metabolic acidosis. Next. Increased anion gap, which is more common in ICU, is a very few cause, as I mentioned earlier, lactic acidosis, ketosis, renal failure, and toxin. Next. Next. Okay, so etiologies of lactic acidosis. What are the causes of lactic acid going up in our body? Most important is if you have increased oxygen consumption, either from seizure, exercise, neuroleptic malignant syndrome, or severe asthma. Sometimes we see, lactate going up, or few chromocytoma. These are the cause of increased oxygen consumption, which will increase the lactate. Decreased oxygen delivery, which is basically due to decreased cardiac output, like hypovolemia is like a shock, cardiogenic shock, or any kind of shock will cause decreased oxygen delivery to the tissue, and that is automatically will increase the lactate production because of the oxygen delivery. Decreased arterial oxygen content if somebody is a profound anemia or severe hypoxemia, and regional ischemia. Sometimes, blood pressure may be fine, but patient has a mesenteric ischemia. So that itself will cause high lactic acidosis, even though blood is normal. So especially, elderly people that has high blood pressure, diabetes, or hypercholesteremia, they can have a non-specific, abdominal pain. That should concern you to find out whether the patient is ischemic, bowel disease, because that can give you constant lactic acidosis beside even the blood pressure is normal. What are the other common causes of lactic acidosis? Sepsis is one of the most important thing that we see. If you look at the sepsis bundle, lactate is checked because sepsis itself affects the mitochondria, and that causes decreased production of NADPH, which you need for glycolysis. So even in a sepsis case, if you produce less NADPH, then glycolysis pathway will be blocked, and you'll end up having a lactic acidosis. One of these days, if you need to know how to go to the biochemistry on that, I can one day explain everything to you about the biochemistry of lactic acidosis. Besides sepsis, diabetes mellitus can also cause, lactic acidosis. Hypoglycemia can cause, but usually diabetes mellitus cause some degree of lactic acidosis, but not as high as sepsis and the volume in shock state. Thiamine deficiency in alcoholic people can have lactic acidosis. Severe alkalemia, malignancy can sometimes cause. And some mitochondrial disease, can also cause lactic acidosis. AIDS also causes acidosis. There are a lot of toxins that cause, lactic acidosis. I don't want to go through all those things for the sake of the time. Congenital disease can also cause lactic acidosis. And if somebody has a hepatic failure, liver is the one that basically clears the lactate from our body through the Cori cycle, where the lactate is converted to glycogen or glucose in the liver. If the liver has a problem, then you're going to have a more lactic in the blood because it's not cleared. And usually it happens from fulminant hepatic failure. D-lactate, which is a different, most of the lactate that we see in our ABG in the blood is a L-lactate. D-lactate is something we get, which will happen from the Short-gut syndrome and antibiotic induced. Next.
Why the lactic acid increase in sepsis? So I just mentioned earlier that sepsis itself can cause lactic acidosis. If the patient is shocked, hypoperfusion of tissue do that. Increased muscle activity can increase the lactate. Increased hepatic flux of alanine from skeletal muscle will increase the lactate. Decreased pyruvate dehydrogenase activity will increase lactate. Decreased hepatic clearance of lactate, as I just mentioned, will cause lactic acidosis. Dysfunctional myocardial respiration due to sepsis can also cause lactic acidosis. So these are the different way why the lactic acid goes high in sepsis. Next. So these are, you all know, in ketoacidosis, main anion is acetoacetic acid, acetone, and beta-hydroxybutyric acid. In lactic acidosis, main anion is lactate. Uremia, main anion is phosphate, sulfate, organic anion. And toxin like ethylene glycol, glycolate, and lactic will be the main anion. Methanol, formate, and lactate will be the main. Salicylate will also give salicylate, and lactate will be your main reason for anion gap. Paraldehyde, we don't know exactly what causes lactic acid in paraldehyde, but we see that in Southeast Asia is a very common problem with paraldehyde poisoning. Next. So I'm not going to go through the manifestation. You all know that. I just want to make sure that you know that if somebody has a metabolic acidosis, they can develop arrhythmia, myocardial contractility problem, decreased myocardial contractility, and can cause cardiovascular failure, and also decreases the responsiveness to catecholamines. So if somebody you're giving epinephrine, norepinephrine, phenylephrine, and all those medicine to get the blood pressure, but if the patient has a significant acidosis, that medicine will be less responsive to, the vascular system will be less responsive because of those acidosis. So you have to correct the acidosis to have all those pressures to work on the body. Next. So how we treat the metabolic acidosis? If it's non-anion metabolic acidosis, replace the volume that is lost with a solution containing low chloride and bicarbonate. If the patient has anion metabolic acidosis, treat the cause. Like if somebody has ketoacidosis, give insulin, renal failure, low dialysis, lactic acidosis, correct the hemodynamics of the patient, will clear the lactic acid. If a patient is taking lactic acid because of the toxin, metabolic acid because of toxin, then basically treat the toxin. Adjunct therapy with a soda bicarb is controversial. It's being a lot of research is done. We tend to give a lot of bicarb in a patient that has metabolic acidosis, but it doesn't really help. Only time that you can give bicarb when the pH is less than 7.1 with a severe hemodynamic compromise, because that can help to improve the cardiovascular responsiveness to the catecholamines. Next. Why we don't give too much sodium bicarb? Because it can cause volume overload, paradoxical cerebrospinal fluid, intercellular acidosis. It can cause respiratory acidosis, tissue hypoxemia, hypokalemia, hypocalcemia, hypernatremia, hyperosmolality, and all these other things. Next. Metabolic alkalosis is, the main problem with the increased pH and increased bicarb. Next. Main etiology of metabolic alkalosis is basically chloride depleted, is in GI loss, vomiting, gastric suction, and villus adenoma, and all this. Renal loss of hydrogen ion. In diuretics, you can develop metabolic alkalosis. Post hypercapnia, you can develop metabolic alkalosis, and high dose of carbamazepine can cause metabolic acidosis, metabolic alkalosis. Sorry. Next. Hypervolemic chloride expanded is usually from the renal loss of hydrogen ion, primary hyperaldosteronism, primary hypercortisolism, and then corticotropic hormone excess can cause this. Pharmacologic hydrocortisone, but if you give a lot of hydrocortisone or steroid and mineralocorticoid, then can also cause metabolic alkalosis. Renal artery stenosis can cause metabolic alkalosis. Renal secreting tumor, hypokalemia, and bicarbonate overdose will cause metabolic alkalosis. Next. Clinical manifestation, most important that I just want to mention here, that metabolic alkalosis can decrease the cerebral blood flow and can cause seizure and alteration of mental status, besides cardiac effect and other effect. Next. So metabolic alkalosis is either saline
responsive on saline resistance. In a standard, we give sodium chloride plus KCl, and that if the patient is impaired cardiac or pulmonary function, then we should give acetazolamide 250 to 500, which is carbonic anhydrase inhibitor every 4 to 6 hours to decrease the metabolic alkalosis. In saline resistant, you have to remove the source of increased corticoid. Then that will have the patient metabolic alkalosis. Next. Respiratory acidosis. Basically, if somebody is having ventilatory failure, then that will increase the retention of CO2, and that will cause basically pH to go down. So basically, PC2 goes up for any reason, and pH will go down with that. That's respiratory acidosis, basic respiratory acidosis. Next. So how we calculate the compensation for respiratory acidosis? So in an acute phase of a respiratory acidosis, pH goes by decreased by 0.08 for each 10 millimeter mercury increase of PCO2. So if the PCO2 goes up from 40 to 50, then pH should go down by 0.08 in acute stage. That's how you know that is appropriately, pH is going down with the PCO2 increase. And that will give you an idea whether the process is acute or chronic. So decrease in pH will be 0.08 times PCO2 divided minus 40 divided by 10, which is exactly what I just mentioned. And along with that, in an acute respiratory acidosis, bicarb should go up by 1 millimole for each 10 increase in PCO2. So if the PCO2 goes from 40 to 50, then bicarb should be your 25, from 24 to 25. Increased bicarb will be change in PCO2 plus minus 3 divided by 10. Now, in acute stage, increased PCO2 changes bicarb only by 4 to 5 millimole to a maximum of 30 to 32. So in acute respiratory, it doesn't matter how bad the respiratory acidosis, compensation by the bicarb cannot go beyond 30 to 32. So that is the in acute stage. If you see the bicarb is higher than that, there is an underlying chronic respiratory acidosis there. So in acute stage, that's the maximum compensation that bicarb can do or kidney can do. Next. In the chronic stage, the formula is a little different. pH will decrease by 0.03 for each 10 increase in PC2. Before it was in acute stage was 0.08 change. In a chronic, for every 10 increase in CO2 will decrease the pH by 0.03. So decrease in pH is equal to the formula is 0.03 times PC2 minus 40 divided by 10. And how the bicarb will respond? Bicarb will go up much higher in a chronic stage. How much it will be? Usually bicarb will go up by 3.5 millimole per liter for each increase in 10 PC2. So it's much higher compensation in a chronic because you have time for the kidney to compensate. So increased bicarb usually formula is 3.5 times change in PC2 plus minus 3 divided by 10. So limit of renal compensation in chronic respiratory is up to 45. So 45, usually the maximum compensation happens in a chronic respiratory acidosis. Next. There are a lot of causes of respiratory acidosis. Anything in the airway can cause the respiratory acidosis. Respiratory centered depression, like in general anesthesia, in narcotic, or in a stroke or something will cause respiratory acidosis. Centered depression and can cause respiratory acidosis. Increased carbon dioxide production like malignant hyperthermia, shivering, hypermetabolism, and high carbohydrate diet can do that. Neuromuscular disorder like drug, toxic electrolyte disorder, spinal cord injury, Guillain-Barré, myasthenia gravis, polymyositis will cause respiratory acidosis. Lung condition that will increase, may cause respiratory acidosis will be restrictive lung disease, obstructive lung disease, which is common. Asthma and COPD can cause you respiratory acidosis. Hemothorax, pneumothorax, flail, chest, acute lung injury, obesity, hypertension syndrome. These are all the things that will cause respiratory acidosis. Inappropriate ventilatory setting. If we as a critical care person don't give the appropriate ventilatory setting, then we can make the patient into respiratory acidosis. Next. So clinical manifestation, basically it can affect the whole nervous system and cardiovascular system like any other changes. Next. Treatment is respiratory is a
rapidly identify what is the cause of the respiracidosis and then take the corrective measure. Like say, for example, if somebody's airway is blocked, open the airway. Okay. What else we can do to correct respiracidosis? We intubate the patient and give mechanical ventilation to have a better ventilation, and that should resolve the respiracidosis. Respiracidosis, always remember, is due to the ventilation problem. We can also nowadays use non-invasive ventilator, basically BiPAP machine, which also act like a ventilator, and we can also help the respiracidosis. Given bicarbonate, sodium bicarbonate in a acute respiracidosis is not be given, it's not indicated, because it's going to increase the CO2 production and can worsen your respiracidosis. So never give bicarbonate infusion or injection when person has a respiracidosis. Next. Respiratory alkalosis, primary defect is in hyperventilation. If somebody is hyperventilating, patient will develop respiratory alkalosis. So increase in pH will be same like before. In acute stage, 0.8 times 40 minus PCO2 divided by 10. So that is, and the decrease of bicarb will be 2 times change in PCO2 divided by 10. Chronic stage pH will go up by 0.3, just opposite to what we saw in acute respiratory acidosis. Similar way. Next. What are the etiology of respiratory alkalosis? Usually hypoxic drive. If somebody is pulmonary disease, have an increased A gradient, like in the PE patient, hypoxia, so increase breathing and cause respiratory alkalosis. Cardiac disease with right to left shunt, cardiac disease, pulmonary edema, high altitude, they all will cause hypoxic drive, and that will increase respiratory alkalosis. Acute and chronic pulmonary disease like emphysema, pulmonary embolism, pulmonary edema, mechanical overventilation, and stimulation of respiratory center with anything that will cause respiratory alkalosis, like neurologic disease, like in psychogenic, if somebody's anxiety and things like that will do. Liver failure also will cause encephalopathy that will increase the breathing and it can cause respiratory alkalosis. Sepsis itself initially will cause respiratory alkalosis because of the increased breathing. Salinity initially will cause respiratory alkalosis and ultimately will go to respiratory acidosis. Progesterone, pregnant women usually is a little bit of has a respiratory alkalosis because of the high progesterone in their blood, and pregnancy and fever, and also cause respiratory alkalosis initially. Next. Clinical manifestation is basically nervous system is the one that affects more, and also the cardiovascular, where it decreases the coronary blood flow, cause cardiovascular and nervous system effect. Next. Treatment is basically severe alkalemia is associated with a high mortality. Severe alkalemia requires aggressive treatment. Treatment is directed with the underlying cause, and there is no drug available to treat respiratory alkalosis. Next. Now let's go to complex. We talk about the simple one. Now we're gonna go to the next step, mixed kind of disturbance. So there are 4 general group, combination of same type of primary disturbance, like patient may have 2 different metabolic acidosis. Patient can have acute acidosis and lactic acidosis. Then 2 acidosis can make the acidosis worse. Again, combination of different type of primary disturbance can cause worsening acidosis. Somebody can have a metabolic acidosis along with respiratory acidosis. It will make the acidosis worse. An acute uncompensated respiratory disturbance superimposed on chronic compensated respiratory disturbance, that is hypercapnic COPD patient with a superimposed increased PCO2 due to pulmonary infection, can cause another sort of combined problem. So, so there are all kind of sort of combination can happen between metabolic acidosis, respiratory metabolic non-anion-gap, anion-gap acidosis also. Next. So how we approach the complex acid-base disorder. First, what we do, we check the pH, whether the patient is acidic or alkalemic. That's the first thing we have to do. Next, we have to check what is the primary process. Is it metabolic or a respiratory? So if it's a metabolic, we look at the bicarbonate deviation. Is it low or high? Respiratory, we look at the PCO2 deviation. Is it high PCO2 or low PCO2? So that will tell us the
primary process. If the respiratory disturbance is present, then the next question you have to ask, if the say, for example, this patient has a increased PCO2 or decreased PCO2, next question you ask, is it an acute or chronic? And I gave you the formula earlier, how to determine acute and chronic, and what is the change of bicarb in acute and the pH in acute, what is the change in chronic respiratory in the pH and the bicarb. So looking at that, you can determine if the respiratory disturbance is acute or chronic. If the patient is a metabolic disturbance, then you have to next look into respiratory compensation, which we did earlier with the Winter's formula, which is basically bicarbonate is equal to 1.5 times bicarbonate plus 8 plus minus 2 is your proper respiratory compensation. So if anybody has a metabolic acidosis, the thing you ask whether the patient has a respiratory compensation adequate or not. If the metabolic acidosis present, then next you calculate anion gap to see what kind of metabolic acidosis. Is it a anion gap or non-anion gap? If the patient has anion gap metabolic acidosis, then calculate delta gap to determine whether the patient has any other acidosis going on. So these are the 6 steps that if you follow in every ABG, then you will be able to determine what are the process going on and what is the underlying disease process that's causing it. Next. So there are a lot of disease process that gives you mixed acid-base disorder. If somebody has a respiratory acidosis, a metabolic acidosis, usually it comes from cardiopulmonary arrest. If somebody is a cardiac arrest, usually when you do the ABG, you find both respiratory acidosis and metabolic acidosis in those patients. If somebody is intoxicated, you can have that. If somebody has a COPD, lactic acidosis or diabetic acidosis, will give you both respiratory and metabolic acidosis. CPR, hypophosphatemia will decrease the breathing capacity, and that will give you metabolic and respiratory acidosis. Respiratory failure, the renal failure, diarrhea, etc. will give you both respiratory and metabolic acidosis. If somebody has a respiratory alkalosis with metabolic alkalosis, usually it happens from cirrhosis with diuretic use, vomiting, pregnancy, with hyperemesis, gravitum, over ventilation of COPD patient. If somebody has a respiratory acidosis with metabolic alkalosis, usually it happens from COPD with a diuretic use and concomitant gastric suction or severe hypokalemia. If somebody has a respiratory alkalosis with metabolic acidosis, usually it happens from a sepsis, as I mentioned earlier. Sepsis can make you respiratory alkalosis by hyperventilating, though patient has a metabolic acidosis. Salicylate intoxication can do that, renal insufficiency can do that, congestive heart failure can do that, advanced liver disease with lactic acidosis will do, where patient can be respiratory alkalosis with metabolic acidosis. If somebody has a metabolic acidosis with metabolic alkalosis, usually it happens from a uremia or ketoacidosis with a vomiting and gastric suction and diuretic use. Next. There another thing that you all see in ABG, but very few people look into that carefully. This is called base. Every ABG will give you a base, and base is important. You can tell with the base what are the underlying processes going on. So base access commonly derives from the Sigurd-Andersen normogram. I gave the picture of the normogram on the right side of the slide. Negative base deficit, usually you'll have acidosis. Whenever you see the ABG report giving a negative base, minus sign with a base, that means this patient has acidosis. If the patient has a positive base, that means no negative sign, this patient has an underlying alkalosis. Just looking at the base, you can tell what is the primary process of the patient is going on. Now you can calculate from this normogram, and that's another way of saying poor man's indication of metabolic component of the acid-base disorder. So if somebody has a positive base, it's alkalosis. From the negative base, it's metabolic acidosis. Next. So base excess or base deficit is equal to amount of base required to normalize the pH of the blood. So if the pH is low, you have to give certain amount of base. How we calculate that? There is a calculation. I gave you that calculation here. You can copy it and you can find out how much bicarb you have to give on this patient. Volume distribution of bicarb is 0.4, and you can calculate the base required by calculating this. So let's give an example. If somebody has a pH of 7.1, so PCO2 is 46, bicarb 18, base is -10. So just base is -10 tells you that this patient has
underlying main metabolic acidosis. How much soda bicarb you have to give to normalize the bicarb? So you calculate, and it shows that you have to give 4.3 millikilo per kg of bicarb to neutralize or to adjust the normal to a normal bicarb. So base, excess or base deficit, you can calculate how much bicarb you have to replace. Next. So base excess metabolic alkalosis is usually more than +2. Metabolic acidosis less than -2. It will be the way to find out whether the patient has metabolic acidosis or metabolic alkalosis. High base is in metabolic alkalosis like concentration of primary respiratory acidosis, excessive loss of hydrochloric acid in gastric acid, and then overproduction of bicarb, and contraction alkalosis or Cushing disease will give you high base excess. Low base excess, that is in metabolic acidosis, usually you can get from compensation of primary respiratory alkalosis, DK, lactic acidosis, CKD, or chronic kidney disease, diarrhea with loss of bicarb. Injection of methanol, ethanol, glycol, or aspirin will give you low base or negative base. Decreased base with increased anion gap indicate additional acid base disorder. So somebody has a decreased base and increased anion gap, that patient has something else going on. Decreased base with normal anion gap, that patient has most likely diarrhea that causing this problem. Next. So I have a couple of small questions to give it to you so we can discuss a bit further. So let's, and this is important, I want to show you why it is important. A positive delta gap that is more than 6 suggests the presence of which of one of the following concomitant disorder. So we just mentioned if his delta gap is more than 6, what is the underlying process? Participants. Anybody? Go ahead. Participant? Anybody or panelists, anybody can shout out. Is it metabolic alkalosis? Is it hyperchloremic acidosis? Hyperchloremic acidosis. Great. No, positive delta gap. Delta gap is more than 6. This is actually metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. Very good. Patient has a metabolic alkalosis. Excellent. Excellent. Very good. So patient with the metabolic acidosis may have also metabolic alkalosis. If somebody is on diuretics and things like that, you can tell that, right? Good. Next. A case 22-year-old evaluated for weakness and weight loss. pH is 7.32, PCT is 24, PO2 95, sodium 135, potassium 4.5, chloride 101, bicarb is 20. Which of the following is the best interpretation of this acid-base interpretation? So we have 4 choices: metabolic acidosis plus metabolic alkalosis, metabolic acidosis plus respiratory acidosis, and data is inaccurate. Metabolic acidosis. Okay, so let's go. This is an interesting thing that I usually bring my resident to that with this question for them to understand what is the data is. So let's look at this. It's something called internal consistency. Every ABG we have to first calculate whether the data that given to us is correct or not. So we gave here pH is 7.35, PCO2 24, and bicarb is 20, right? So let's look at that. So how we find out how much hydrogen ion in that patient has? The formula is 24 multiplied by PCO2 divided by bicarb, or I usually say lung divided by kidney, because lung is CO2 and kidney is bicarb. So hydrogen concentration we can calculate with this formula. 24 times we have PCO2 was 24 and bicarb was 20. So if we calculate with this formula, our hydrogen concentration 28.8. Now, remember I gave you a slide showing the relationship between the pH and hydrogen concentration. So if this patient hydrogen concentration is around 28, so if you look at the 28.8, his pH should be 7.5 something.
Right. Okay. That's So, মুজিব so ভাই একটু 28 এ কিভাবে আসলেন এটা একটুখানি বলেন। আচ্ছা 20 তে আসলাম হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন ক্যালকুলেট করবে বাই লগ that how much hydrogen ion you have on a solution in a blood. It is the formula is 24 times PCO2 divided by bicarb. So PCO2 normally is what? 40. Bicarb is normally 24, right? It is normal blood. So 24 times PCO2 divided by bicarb. So 24 তুমি এখান থেকে bicarb-এর সাথে করে ফেললে hydrogen concentration is 40 normal blood, right? So 40 normal blood hydrogen ion will give you pH of 7.40. Correct? That's correct. তাই না? তা আমরা নরমালি কি পাচ্ছি? নরমালি আমরা পাচ্ছি হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন 40 and hydrogen concentration 40 will give me a pH of 7.40. এই ABG-টা আমি যেটা একটু আগে দেখালাম সেখানে আমি দিয়েছিলাম PC2 24 divided by bicarb was 20. So এটা আমরা একটু মিসলিড করে মানে এই জায়গাটায় সবাইকে আনার জন্য হোয়াট ইজ ইন্টারনাল কনসেন্ট্রেশন এই প্রবলেমটা দিয়েছি ফর ইউ টু সি ওয়্যার উই মেক এ মিস্টেক। আমরা দেখে মনে করছি যে পেশেন্ট পিএইচ ইজ লো, পেশেন্ট মে হ্যাভ অ্যাসিডোসিস, বাট ইট ইজ নট বিকজ দ্য ডাটা ইজ রং। হ্যাঁ, এবিজি এই জন্য ইন্টারনাল কনসেন্ট্রেশন দেখে নিতে হয় এবিজি গুলোতে। তো ইন্টারনাল কনসেন্ট্রেশন আমরা যদি দেখি এটাতে তাহলে ফর্মুলা আমরা ইউজ করলে আমরা পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য সলিউশন ইজ 28.8 which is close to 7.5 something, right? pH. তার মানে আমরা যে pH যেটা দেওয়া হয়েছিল এখানে is wrong, so data is wrong. Am I clear? Okay. Make sense? Okay. So let's do another one here. So এখানে কি আছে? pH হলো 7.32, PCO2 is 24 and bicarb is 12. যদি আমরা এটা ক্যালকুলেট করি 24 times 24 divided by 12 আমরা পাচ্ছি 48 and 48 of hydrogen ion will give you 7.32 of pH. ঠিক আছে? Make sense? So আমরা যদি ওই এতে চার্টে চলে যাই আমরা দেখব যে can you go back one slide backward, Tama? না এটা না, সামনে যাও, সামনে go forward. Maybe third or fourth slide. Forward. এখানে আমরা এটা দেখলাম কি যে পেশেন্টের হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন হলো 48, রাইট? সো আমরা দেখি হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন 40 টা কোথায়? Between 45 to 50 is 48. Am I right? Corresponding pH will be 7.35, between 7.35 to 7.30. So it is 7.32 is the corresponding pH. এখন বুঝা গেল কনসিস্টেন্সিটা কি pH এর সাথে হাইড্রোজেন আয়নের রিলেশনশিপটা? Am I clear? Yes. Guys, am I clear or not? যদি কনফিউশন থাকে বলো আমাকে, আমি একটু বুঝিয়ে দিতে পারি। প্লিজ স্যার একটু। আচ্ছা, তাহলে আমরা আবার বলি, আমি হাইড্রোজেনের কনসেন্ট্রেশন কিন্তু লিড করতেছে পিএইচ, এটা তো আমরা সবাই জানি, আমরা কেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রি পড়েছি, সবাই জানি এটা, তাই? that amount of hydrogen ion will give you a certain pH. আমরা রিলেশনশিপ দেখাইছিলাম যে যদি একটা বডিতে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন 40 হয় তাহলে pH হবে 7.40. You remember that slide? যদি হাইড্রোজেন কম হয় কনসেন্ট্রেশন তাহলে আমরা অ্যালকালোসিস পাবো, যদি হাইড্রোজেন বেশি হয় আমরা আরো অ্যাসিডোসিস পাবো। তো এই কিছুক্ষণ আগে যে প্রবলেমটা দেখালাম ওটাতে ক্যালকুলেট করে দেখালাম যে হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন হলো 28.8, মানে pH should be somewhere between 7.55 or less, between 7.50 to 7.55. ঠিক আছে? কিন্তু আমি যে এটা প্রবলেমটা দিছিলাম ওখানে আমি দিছিলাম pH 7.35, so it's not correct data. pH টা আমি রং দিয়েছিলাম ইচ্ছা করে, yeah, to bring to you to internal consistency of an ABG. ঠিক আছে, বুঝা গেছে? আচ্ছা, সেকেন্ডটা আমরা করলাম কি তে এখানে ডাটাটা কারেক্ট কেমন, যেমন 7.32 হলো pH, আমরা আগে দেখি এই যে কারেক্ট কিনা pH-টা। সো PCO2 24 and bicarb is 12, আমরা যদি ফর্মুলাটা ফেলি তাহলে আমরা পাচ্ছি যে এই পেশেন্টের হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন should be 48. So 48 hydrogen concentration correlate with the pH of 7.32, correct? তার মানে এই পেশেন্টের ডাটাটা ঠিক আছে।
যে আমরা যে ডাটাটা দিয়েছি পিএইচ এবং পিসিউ2 এবং বাইকার্ব ইজ কারেক্ট হিয়ার। মেক সেন্স? Yes, sir. ওকে, গুড। সো এটাকে বলি ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি অফ এন এবিজি, মানে একটা কথা এবিজি কে ছিল ভিতরে ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি হবে। ইয়েস স্যার, সেটা হলো আমরা যদি এবিজি অ্যানালাইসিস করি সেক্ষেত্রে তাহলে আমাদের ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি যে চার্টটা আছে এখানে এটাকে আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে। কারণ আমি যেভাবে করি আমি ধরে নিই যে 40 হলো ইকুয়াল টু 7.40, তাই না? জি জি হ্যাঁ, এই আর ফর্মুলাটা ভেরি ইজি, 24 টাইম পিসিউ2 ডিভাইড বাই বাইকার্ব। হ্যাঁ, জি তো কুইকলি একটা ক্যালকুলেশন করে আমি যদি দেখি 40 নিচে তাহলে পিএইচ শুড বি অ্যালকালোটিক, আমি যদি দেখি 40 এর উপরে দেন পিএইচ শুড বি অ্যাসিডোটিক। জি স্যার, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। মেক সেন্স? এখন প্রত্যেকটা নাম্বার হয়তো ওইভাবে মনে রাখা যাবে না, বাট একটা আইডিয়ার জন্য আমি দিচ্ছি আর কি, যে একটা এবিজি সে ফর এক্সাম্পল একটা স্টুডেন্ট একটা এবিজি তোমাকে আপনার কাউকে ধরাই দিল, হ্যাঁ, এটা যদি রং ডাটা হয় ইউ মে গিভ এ রং ইমপ্রেশন। সো কুইকলি যদি আমরা ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি দেখে নিই তাহলে আমরা বুঝবো যে এই মেশিনটা ঠিকভাবে ক্যালকুলেট করছে। অনেক সময় কিন্তু মেশিনে রং হয়, হ্যাঁ, ল্যাব থেকে রং একটা ডাটা দিতে পারে, বাই মিস্টেক হোক আর বাই ক্যালকুলেশনে এররের জন্যই হোক। হ্যাঁ, তো এই জন্য কুইকলি আমরা এটা দেখে নিতে পারি। এটা জাস্ট ওয়ান ওয়ে টু সি দ্যাট দ্যাট ইজ কারেক্ট। ঠিক আছে? ওকে, জি, লেটস স্যার। মুভ ইন নেক্সট স্লাইড। ওকে, সো এটা এখন ডিসকাস করলাম। গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান। সো এখানে এই কেসটাতে যদি আমরা এখন ফার্দার অ্যানালাইসিস করি, এখন দেখি আমরা এগুলো বাকি জিনিসগুলো ঠিক আছে কিনা। যে আমরা যে 6টি স্টেপ আলাপ করলাম কিছু আগে, 6 স্টেপ, লেটস গো থ্রু দ্যাট। সো রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন, what we use Winter's formula. So what should be the PCO2? 1.5 time bicarb plus 8 plus minus 2. আমাদের bicarb হলো 12 time 1.5 plus 8 will be 26 plus minus 2. এখন এই পেশেন্টের পিসিউ2 কি 24, রাইট? সো 24 মিন্স আমাদের প্লাস মাইনাস 2 করলে কম্পেনসেশন অন দিস পেশেন্ট, রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন এডিকুয়েট, রাইট? আমরা রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন ক্যালকুলেট করলে আমরা দেখি যে এই পেশেন্টের এবিজি পেশেন্টটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কম্পেনসেশন হচ্ছে। এখন আমরা দেখি যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, যেহেতু আমরা জানি বাইকার্ব ইজ লো, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কি করে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। সো উই লুক এট দ্য অ্যানাইন গ্যাপ and this patient anion gap is 22. এখন এটা আমরা কানেক্ট করব অ্যালবুমিন দিয়ে, কানেক্ট করে দেখব যে এটা এই পেশেন্টের রিয়েল anion gap কি হওয়া উচিত। যদিও নরমাল anion gap is 12, বাট যদি অ্যালবুমিন 4 থাকে দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস 12, বাট তারপরেও পেশেন্টের anion gap is high 22. So this patient, how we interpret this patient has anion gap. Next slide. So this patient has anion gap, metabolic acidosis with appropriate respiratory compensation. আমরা বুঝতে পারছি এখন এটা? মুজিব ভাই, রেসপিরেটরি কম্পেনসেশনটা একটু বলেন আমাদের পার্টিসিপেন্টদের। হাউ ইউ ক্যালকুলেট রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন আমরা ইউজ করি উইন্টার্স ফর্মুলা। ঠিক আছে? তো উইন্টার্স ফর্মুলা হলো PCO2 is equal to 1.5 multiplied by bicarb plus 8 plus minus 2. So let's forget about plus minus 2 দূরে রাখি। তো যে কোনো বাইকার্বই দাও, say for example patient bicarb is 16. So 16 times 1.5 is 24, right? Plus minus plus 8 will be 32. এখন এই পেশেন্টের PCO2 should be with their metabolic acidosis should be 32 plus minus 2. তাহলে আমরা বলবো যে appropriate compensation হচ্ছে। Now এই পেশেন্টের PCO2 যদি 40 হয় instead of 32, তাহলে আমরা কি বলবো? This patient has metabolic acidosis with respiratory acidosis. Respiratory acidosis is there, concomitant respiratory acidosis, তার মানে পেশেন্টটা কম্পেনসেট করতে পারতেছে না ফর সাম রিজন, আইদার পেশেন্টের লাং ডিজিজ আছে অথবা পেশেন্ট ইজ আন্ডার সিডেশন আছে অথবা সাম রিজন দ্য অ্যাডিকুয়েট যে কম্পেনসেশন হওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে না। সো দিস পেশেন্ট need help. In this case, I will intubate the patient or give non-invasive ventilator to help him to blow out the CO2 to compensate adequately. ঠিক আছে? On the other hand, so PCO2 হওয়ার কথা ছিল, এই নাম্বারটা আমি দিলাম, সে 32, কিন্তু PCO2 হলো 22, মানে 10 কম, তাই না? So what the patient has along with metabolic acidosis,
Respiratory alkalosis is there. Excellent. Respiratory alkalosis. Alkalosis. So এই কেন respiratory alkalosis? তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে এই পেশেন্টটা কম্পেনসেট করার চেয়েও বেশি কম্পেনসেট করতেছে। কেন করতেছে? Is the patient has some pain, or patient has some sepsis going on, or some other process going on that make the patient breathe more than is needed. Make sense? তো রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন আমাদের এই জন্য দেখা উচিত। হ্যাঁ, সব সময় এই যে 6টা স্টেপ দিলাম আমি, এই 6টা স্টেপে যখনই মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আসবে পেশেন্টের, you know this patient is metabolic acidosis, next you look at the respiratory compensation. If somebody can compensate, then he may not need ventilator support right away. If somebody cannot compensate adequately, that means patient has concomitant respiratory acidosis, then this patient need some ventilator support, either non-invasive or invasive ventilator support to help the patient to compensate. On the other hand, if patient is overcompensating, then you have to look into why the patient is overcompensating. Is the patient is in pain or anxiety, or some other reason that patient is keep blowing the CO2. Make sense now? Yes. Yes, sir. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে না এটা? আমার explanation? Fantastic. Good. Next one. So আমরা কিভাবে তাহলে ইন্টারপ্রেট করব একটা অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারকে? First we ask, do the number make sense? That means ওই যে ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি আমরা দেখে নিব আগে। That is the number one. একটু আগে যেটা আমরা আলাপ করলাম, হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন is equal to 24 times PCD divided by car. এটা যদি আমরা দেখি হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন is coinciding appropriately with the pH, that means the data is correct. ঠিক আছে, এটা তো আমরা কিছু আগে ডিসকাস করলাম। Now determine pH. pH টা কি? pH is acidotic, that is pH is less than 7.40, or alkalinic if the pH is more than 7.44. So আমরা ডিটারমিন করলাম পেশেন্ট অ্যাসিডেটিক or alkalitic. Acidemia or the pH status of the blood. যখন আমরা অ্যাসিড or alkalosis বলি, এটা শুধু pH থেকে ডিনোট করে, এটা কিন্তু বলে না কি অ্যাসিডোসিস। এখন আমরা দেখব অ্যাসিডোসিস alkalosis can occur together. Sometimes কোন একটা পেশেন্টের যে একটু আগে একটা কেস দিছিল যেখানে pH was 7.40, but patient has underlying other problem. So pH can be normal. Acidosis alkalosis can occur together, but not acidemia or alkalemia. মানে acidemia হলো বডির acid level or alkali level, but acidosis and alkalosis can be together. If mixed disorder, pH may be normal, but bicarb, PCO2 or anion gap may signal an acid-base disorder. একটু আগে ওই তারেক একটা দিছিল এক্সাম্পল, সেখানে pH নরমাল ছিল, but underlying problem is তার হয়তো bicarb abnormal হবে, অথবা PCO2 abnormal হবে, অথবা anion gap abnormal হবে, যেগুলো আমরা ফার্দার অ্যানালিসিস করে বের করতে পারি, even though pH is normal. কি করে আমরা ডিটারমিন করব? Determine primary process first. Is it a respiratory or metabolic or both? Then look into next step. Alkalemia হবে PCO2 যদি less than 40 হয়, হ্যাঁ, অথবা metabolic alkalemia হবে যদি bicarb more than 28 হয়। Mixed respiratory metabolic হবে যদি PCO2 less than 40 হয় কিন্তু bicarb আবার more than 28। এইটা দুইটা যদি at a time থাকে তাহলে patient has mixed respiratory and metabolic alkalosis. Next. Acidemia হবে কি? Respiratory acidemia যদি PCO2 more than 44 হয়, metabolic acidemia হবে যদি bicarb less than 25 হয়। Mixed respiratory and metabolic হতে পারে PCO2 more than 44 but bicarb less than 25. So you can have both together. Respiratory acidosis and alkalosis cannot occur together. কখনো respiratory acidosis and alkalosis cannot happen same time. Either you have respiratory acidosis or you have respiratory alkalosis. But metabolic at belai is different. Patient can have metabolic alkalosis and metabolic acidosis. Again, patient can have a metabolic anion gap metabolic acidosis, non-anion gap metabolic acidosis. Let's say, for example, a patient came with a DKA, which has a anion gap metabolic acidosis, but patient also have a diarrhea or vomiting. So that can make the patient have non-anion gap metabolic acidosis on top of metabolic acidosis. ঠিক আছে? আবার সেই পেশেন্টটা respiratory acidosis থাকতে পারে অথবা respiratory alkalosis থাকতে পারে depending on the respiratory composition of the patient. So a patient can have maximum three disorder together. কিরকম? একটা পেশেন্ট থাকতে পারে anion gap metabolic acidosis with alkalosis metabolic alkalosis, অথবা anion gap non-anion gap metabolic acidosis plus respiratory acidosis alkalosis. So three things can coexist together.
So next you check the degree of compensation যেটা আমি একটু আগে বলেছি, how to calculate the compensation, respiratory compensation, metabolic compensation, both you have to see what is compensating what. যদি respiratory acidosis হয় তাহলে metabolic compensation হবে। এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই, এটা অনেকে আমরা ভুল করি। আমরা যখন একটা পেশেন্টের যখন দেখি respiratory alkalosis, which way the bicarb will go? Bicarb will go down, right? So in a respiratory alkalosis, the bicarb moves low to compensate for that. But bicarb also goes low for a metabolic acidosis. So how do I know the primary process is respiratory, not metabolic? এখানে আমি usually যেটা করি, use করি base deficit. If the patient has a negative base and bicarb is low and your respiratory also low, that is CO2 is also low, but patient is negative base, then this bicarb that low is not only because of the respiratory compensation, but also because of the underlying metabolic acidosis there. কিন্তু যদি নেগেটিভ বেস না থাকে পেশেন্টের, যদি বেসিস নরমাল হয়, তাহলে এই যে বাইকার্বটা লো হচ্ছে, ইট ইজ কমপ্লিটলি ফর রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন। দ্যাট ইজ পেশেন্টের যেহেতু রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, পেশেন্টের বাইকার্ব went down, but base is normal. Then this patient doesn't understand how to look into that. So এই জায়গাটায় বেসটার ইম্পর্টেন্স আছে। আমরা অনেক সময় বেসে দেখি না, বাট বেস ক্যান হেল্প আস to determine what is going on. ঠিক আছে? Then we calculate the anion gap, as I mentioned earlier about the anion gap. আর আরেকটা জিনিস এখানে বলবো, ওই তারেকের একটা প্রেজেন্টেশনে ছিল যে পেশেন্টের ডিকে পেশেন্ট ব্লাড সুগার ওয়াজ ভেরি হাই, কিন্তু সোডিয়াম ইজ 139 or something like that. Sodium has to be corrected by the blood sugar. হ্যাঁ, the real sodium কি সেটা আমাদেরকে নিতে হবে। So we have to correct and then calculate the anion gap. আচ্ছা, তারপরে আমরা যেটা বলি after anion gap we check the delta gap. Delta gap is usually the change in bicarb is what is the change in anion gap, and that gives us the delta gap. If not, there is an additional non-anion gap acidosis or metabolic alkalosis present. Okay, so এই যে যতগুলি ডিসকাস করলাম সবকিছু when you put it together, then you can really find out the diagnosis. So if, say for example, a patient has a metabolic acidosis because of lactic acidosis and respiratory acidosis because the PCO2 is high, so what will be the underlying process? Maybe the patient has either seizure disorder or patient has a cardiac arrest. So that will increase the respiratory acidosis, cause respiratory. That will also cause lactic acidosis and metabolic acidosis. So these are how you go to the diagnosis by analyzing the ABG. Next. আচ্ছা, আমরা কি আশা আমরা কি ওই তারেকের কেসগুলোতে চলে যাব? জি, আপনার এই কেসটা বলেই আমরা চলে যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন পেশেন্ট ব্রট উইথ comatose in ER. Sodium is 138, potassium 3.9, chloride 103, bicarb is 15, pH is 7.30, PCO2 15, PO2 76. তাহলে এখানে আমরা আগে কি দেখব? ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি, রাইট? এই পিএইচটা কারেক্ট কিনা। সো আমরা জানি যে bicarb is 15, PCO2 is 15. So 15 is cross off. So your PCO2 is 24. pH is hydrogen concentration is only 24. So 24 hydrogen concentration will give me what pH? Alkalotic pH, right? Yes, sir. So এখানে যে pH আমি 7.3 বললাম, most likely this is not correct. This is not correct. ঠিক আছে না? So অনেক সময় আমরা কনফিউজ হয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ, এটার এই পেশেন্টের that means patient is the alkalosis. Initial impression should not lead us to the analysis. Quickly আমরা ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি দেখে নিতে পারি, তাই না? তো এখানে নরমালি এই জিনিসটা যদি ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি আমরা না দেখি, তাহলে আমরা কি বলবো? এটাকে পেশেন্ট ইজ অ্যাসিডিক, primary disorder may be metabolic acidosis with anion gap. আমরা ক্যালকুলেট দেখব anion gap। হ্যাঁ, 21, right? 21, yes. হ্যাঁ, bicarb based on bicarb drop of about 10, PCO2 should drop by
12 to value of 28. But there is a drop of 15. So respiratory alkalosis is present. So patient also have a respiratory alkalosis. And gap is 20, 10 point above the normal and gap. Bicurve did not drop by 10. So no third disorder is present. আমরা যদি পিএইচটা আমরা যদি ইয়ে করি ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি কিন্তু দেখবো যে না এটা কারেক্ট না। হ্যাঁ, কিন্তু ইনিশিয়াল ইমপ্রেশন আমাদের মনে হবে ইট ইজ কারেক্ট। সো নেক্সট স্লাইড। নেক্সট। So what is wrong with this ABG? Again, আমরা আগে চলে গেলাম। দেখলে how we got fooled. So আমরা যদি equationটা calculate করলাম দেখি pH should be 7.60 because the bicurve is 24. Sorry, hydrogen ion concentration is 24. So the whole exercise that we did, it was wrong because the data was wrong. Next slide is out. Equation 7.60. Next. So এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে how we get fooled with this. That look নাকি আরো কিছু ডিসকাস করব? কিছু ডিসকাস করুন। আচ্ছা, case 4, 20 next slide. 22-year-old male, না এর আগেটা যাও, এর আগেটা, হ্যাঁ, old male with a diabetes admitted in the ER with small breathing, room air ABG is pH 7.05, PCO2 12, PO2 108, bicurve 5, base deficit -30. What is the acid base disorder? So 12 divided by 5 multiplied by 24 will be how much hydrogen ion? Around 60. Around 60. 57, around 60. 50. So that will 57. give you an acidic pH, right? Yes. আমাদের এখানে pH হলো 7.05, so it's quite acidic. So this data looks like correct. Am I right? Right. Okay. So now we can go to the next step then. So এখানে তাহলে কি প্রবলেম আছে এখানে? আমরা জানি patient has a acidosis, severe acidosis 7.05. Metabolic Where is the problem? What is the Acidosis. primary process? Primary process টা কি? Small Base body deficit will be আছে। base deficit Base only deficit minus 30. negative, Metabolic. Minus base 30. deficit, Metabolic right, acidosis. এবং bicurve 5. So it is a metabolic Micro 5. acidosis. Metabolic acidosis. The primary is metabolic acidosis. So what do we do next? We do Next is respiratory the compensation. respiratory partial carbon dioxide. It's Right. 12. So It আমরা should এখন এটা be করি তাহলে আমরা 20. এক্সারসাইজটা করি। So bicurve Winter's formula. 5 time 1.5 plus 8, right? So 5 time 1.5 will be 7. Around 5 16. around 15.5. 13 to 17. 15%. Good, very good. So Maybe respiratory alkalosis is there. right, excellent. So see how we can come to the point. So now we can interpret this as patient has metabolic acidosis along with respiratory Respiratory alkalosis. alkalosis এর ব্যাপারটা Mild বুঝলাম না respiratory একটু ম্যাম। Partial pressure carbon dioxide. Respiratory no alkalosis reduced. টা কিভাবে হলো কেন বুঝলাম না। ওই যে আমরা বলতেছিলাম যে expected PCO2 will be 15 to 16, right? কিন্তু এখানে আছে PCO2 12. আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। যেহেতু lower than expected, that means patient has respiratory alkalosis. স্যার এখানে যদি আমরা higher থাকতো PCO2 টা, উইন্টার্স লতে দেখলাম আমরা কত রেঞ্জ হয়, রেঞ্জের নিচে যেহেতু পার্শিয়াল প্রেসার কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেই কারণে আমরা এটা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস বলতেছি। The other hand যদি এই PCO2 যদি 24 থাকতো, আমাদের expected PCO2 ছিল 15 point something, তাহলে আমরা বলতাম যে on top of metabolic acidosis, patient Respiratory acidosis. Respiratory acidosis. Very good, excellent. Next. So এটা explanation দিচ্ছি আর কি এখানে severe partially compensated metabolic acidosis with respiratory alkalosis, যেটা আমরা সবাই বললাম, তাই না? Patient doesn't have hypoxia, patient basically has metabolic acidosis from ketoacidosis. Good. Next. 66-year-old female with a severe cardiogenic pulmonary edema,
room air ABG is 7.10 is pH, PCT is 25, PO2 40, bicarb is 8, base deficit -20. Metabolic acidosis with severe hypoxia. So 25 divided by 8 multiplied by 24. Right? So আমরা internal consistency দেখে নি quickly. So এটা 7.1 P acidotic. acidotic. So it's correct. Yes. Data is correct, right? Yes. Okay. So next we see what is pH. pH is 7.10. So it's acidosis. Yeah. Next process we look at, is it Base respiratory? excess It is or metabolic. respiratory or It is metabolic. metabolic. Right. So bicarb is low with a base deficit negative. So it's metabolic Yes. acidosis. Metabolic acidosis. So metabolic Next acidosis we- next system আমরা কি যাবো? Compensation. Expected So carbon 8, dioxide. right. So bicarb is 8. So winter's formula তো হবে 12 plus 8. PC2 should be Around right? 20, 20 20 plus 20, minus 2. 18 to 22. Yeah, right. এখানে অ্যাসিডোসিস আছে আর কি। So এখানে PC2 is a little bit higher than expected. Higher than So, the Respiratory respiratory higher. acidosis. So respiratory acidosis. so patient has main metabolic acidosis plus respiratory acidosis, but another thing is patient also have PO2 is only 40 in room air. Hypoxia. Severe hypoxia. Severe Patient hypoxia. has a severe hypoxia. Yeah. So let's go to the next Lactic slide to see what the acidosis. patient has. Very good. Lactic Excellent. acidosis. So interpretation key, partially compensated metabolic acidosis with respiratory acidosis, slight respiratory acidosis, along with severe hypoxemia. Metabolic acidosis is due to lactic acidosis. This patient has. Excellent. Good. ঠিক আছে? That's good. জি, We're জি। okay? আমরা Okay. yes. হ্যাঁ আমরা তাহলে আপনার আর কি কোনো স্লাইড আছে? আমরা তাহলে তারিখের কেসগুলো আরেকটা কেস আছে, লাস্ট কেসে ইয়ে করে দিই তাহলে। আচ্ছা, let's go to the case 6. Next. Okay. Patient stable resuscitation, FiO2 on 40%, the patient on the ventilator আছে, হ্যাঁ? 40% FiO2 আছে। ABG হলো pH 7.51, PC2 35, PO2 62, bicarb 27, base positive 5. Who would like to, go ahead with that? So PC2 Post divided resuscitation. pH is pH. We have to check out the pH 7.5. This is alkalotic range. alkalotic range. আবার ওদিকে base Yeah. positive, so Base it's not positive and bicarbonate. so it is alkalosis. ঠিক আছে Alkalosis. না? Base যে excess আমরা আগে positive and আলাপ bicarbonate করছিলাম also base is a নিয়ে। little bit high. Slight metabolic alkalosis with Yes. moderate hypoxia. হ্যাঁ, moderate hypoxia, আবার PC2 টা metabolic alkalosis কি হওয়ার কথা? Which way is PC supposed to go? Sir, lower than 35. So PC2 supposed to মানে compensation কি bicarb বেশি হলে compensation টা হলো PC2 supposed to go PCD should up. be high. বেশি Yeah, হবে। PC should be Should higher. 35. Respiratory Patient has- Yeah. 45 এর উপর হবে স্যার। হ্যাঁ, তো তার মানে PC2 is low, তার মানে patient also have a respiratory alkalosis on Yes. top of that. Make sense now? But it's not it's remain uncompensated. That's why PCO2 is 35 right now. Right, মানে যেভাবে কম্পেনসেট করা উচিত ছিল, রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন হওয়া উচিত ছিল মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের জন্য, সেটা না হয়ে পেশেন্ট ইজ ওভার ব্রিদিং, সো পেশেন্ট বিকাম অ্যালকালোটিক, মোর অ্যালকালোটিক। Yes, sir. অ্যাকচুয়ালি Make sense? দিস ইজ আ সিনারিও, মনে হচ্ছে এটা পোস্ট রিসাসিটেশন, হয়তো এটা হ্যাঁ, ক্রনিক post-resuscitation. রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস ছিল, এই পেশেন্ট রিসাসিটেশন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর দেওয়ার পরে অ্যালকালোসিসটা হয়েছে আর কি। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, সো ভেরি গুড। সো Exactly. পেশেন্টের ক্রনিক প্রবলেম ছিল, বাইকার্ব জি। হাই ছিল, হ্যাঁ, তাই ছিল, কিন্তু আমরা ওভার ভেন্টিলেট করে ফেলছি। ওভার ভেন্টিলেট করা হয়, জি। এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড। ওকে, এক্সেলেন্ট। তো এই হলো আমাদের ইয়ে। নেক্সট we already discussed, so let's go to তারিখের স্লাইড গুলোতে যাই, তাহলে we can discuss that. তারিক, thank you. Can you take over? তো আমার Excellent session. প্রেজেন্টেশন মোটামুটি সব বুঝতে পারছেন তো আপনারা সবাই? Yes, sir. Yes, থ্যাংক ইউ sir. স্যার, এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন স্যার, এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন। একটু Thank you, sir. কমপ্লিকেটেড, Excellent বাট presentation. আমার অনেকগুলো This- স্লাইড, আমি অনেকগুলো ইয়ে করে দিচ্ছি, উঠে দিচ্ছি। Slight complicated but interesting. ইন্টারেস্টিং, ওকে, গুড। আসলে I এবিজিটা yes, sir. আমি ফর অল Sir. অফ ইউ, আমি বলবো, রিকোয়েস্ট করি, আমি জানি অল অফ ইউ আর ভেরি গুড ইন
this. More practice you do, better you get in ABG. Exactly. Thank আর you, sir. প্র্যাকটিস Sir, করতে হবে অর্গানাইজ স্যার ওয়েতে আমি প্র্যাকটিস একটা করতে কোশ্চেন করতে পারি Sure. স্যার আমরা যখন স্যার অ্যানায়ন ক্যাপ হাই অ্যানায়ন ক্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পাই তখন তো আমরা ট্রিপল ডিসঅর্ডার বা আর কোনো মেটাবলিক ডিসঅর্ডার আছে কিনা আইদার অ্যানাদার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অর অ্যানাদার মেটাবলিক অ্যালকালোসিস প্রেজেন্ট অর নট রাইট then we have to check out the delta gap. So another calculation we have learned that is bicarbonate gap. So we can use it as well along with মানে স্যার আমরা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি তাই না স্যার বাইকার্বনেট গ্যাপও দেখতে পারি আবার ডেল্টাও দেখতে পারি যেমন বাইকার্বনেট গ্যাপটা যেমন 24 হলে আমরা যেটা লেস দেন 20 অথবা মোর দেন 28 হলে আমরা মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আর লেস দেন 20 হলে অ্যানাদার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস থাকতে পারে রাইট স্যার আমরা তো সবগুলো ফর্মুলাই শিখবো বাট কুইক অ্যাক্সেসের জন্য যে কোনো একটা তো স্যার আমরা যেটাতে কমফোর্টেবল যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি মানে ডেল্টা গ্যাপটা হলো বেসিক্যালি যেটা আমি দেখালাম যে এটা ডিফারেন্স ইন দ্য অ্যানায়ন গ্যাপ এন্ড ডিফারেন্স ইন দ্য বাইকার এটা ডেল্টা গ্যাপটা এটা ডেল্টা অ্যানায়ন গ্যাপ মাইনাস ডেল্টা বাইকার্বনেট গ্যাপ হ্যাঁ এটা হলো মেইন মানে জি স্যার মানে স্যার বাইকার্বনেট গ্যাপ আমাদের একটা যে কোনো একটা আমরা ইউজ করতে পারি আর কি স্যার হ্যাঁ তা আমরা এখানে যেটা ইউজ করে আমি সেটাই দেখালাম আমরা ওই বাইকার করতে যাই না আমরা এটা সবাই এটা ইউজ করে এখানে এবং দ্যাটস হোয়াট উই ফেল্ট স্যার আমি ডক্টর মতিউল ইসলাম স্যার আমরা যে প্র্যাকটিসটা করি আমাদের আজগর আলী হসপিটালে আমরা জেনারেলি মানে রাফলি এসআইডিটা আমরা রাফলি করি আমরা সব স্ট্রং আয়ন গুলোকে ক্যালকুলেট করি না আমরা জেনারেলি শুধু সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড এই দুটোকে ডিভাইড মানে বিয়োগ করলে এই যে একটা রাফ একটা আসে একটা কাট অফ ভ্যালু ধরি 34 তো 34 প্লাস অর 34 চেয়ে ছোট এটা দেখলে একটা রাফ আইডিয়া পাওয়া যায় মানে সমস্যা হচ্ছে যে আমরা বেড সাইড যখন রাউন্ডে দেই বা এই করি তখন আসলে কি ওই ডেল্টা গ্যাপ রেশিও করতে গেলে অনেক সময় আমাদের ক্যালকুলেটর বের করতে হয় বা এই করতে হয় তখন কি আমরা এটা বের করি কখন আমরা যখন এসআইডিটা রাফ এসআইডি মানে মেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলি এবং এটা শুধু হচ্ছে আমার সব রেসিডেন্টদেরকে আমি শিখিয়ে দিয়েছি যে তোমাদের আর কোনো কি করার দরকার নাই স্ট্রং আয়ন শুধু তোমরা সোডিয়াম আর ক্লোরাইড নিয়ে করো লেট নাইটে ওরা যখন ওই রিসার্চ করতে থাকে তখন ওই তারা মানে নরমাল অ্যান্টিসিড করবে নাকি তারা ল্যাকটিক রিঙ্গার্স দিয়ে করবে এটা হাইপারক্লোরমিক কিনা হাইপোক্লোরমিক এটা করতে পারে রাইট স্যার মেটাল অ্যারিথমিকটা ওদের সুবিধা হয় মানে রাইট দ্যাটস ফাইন স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার ডক্টর রোজিনা বলছিলাম স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার অ্যামটাস ফর্মুলাটা তো অনেক সময় দেখা যায় আমরা মুখে যখন ক্যালকুলেট করি তো আমরা এক্সপেক্টেড পিসিও2টা যখন বের করি সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের সাথে মানে আইদার রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস অর রেসপিরেসিস আছে না নাই সেটার জন্য স্যার আমরা রাখি যেটা করি বাইকার্বনেট প্লাস 15 যোগ করে স্যার আমরা দেখি যে এক্সপেক্টেড পিসিও2টা কত আছে সেটা জাস্ট আমাদের সহজ হয় আর কি সেটা কি আমরা কি রং না রাইট এটা যেমন এক্সপেক্টেড বাইকার্বনেট যেরকম স্যার 5 ছিল আমি 15 যোগ করে দিলাম 20 হলো স্যার 20 তো less than 20 যদি থাকে মানে পিসিও2 চেয়ে কম আছে দ্যাট মিন্স রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস মোর দেন 20 আছে দ্যাট মিন্স রেসপিরেটরি এটা হয় বাট আমি যেটা শেয়ার কি সেটা হলো দ্য ওয়ে স্ট্যান্ডার্ড তো অবশ্যই স্যার স্যার স্ট্যান্ডার্ড তো অবশ্যই ইন্টারেস্ট ফর্মুলা মানে আমরা যখন করব সেটা আমরা ওয়ার্ডে মানে খুব দ্রুত করার জন্য স্যার এটা আর কি আমরা ইউজ করি দ্যাটস ফাইন বাট উইন্টারস ফর্মুলা কিন্তু সিম্পল 1.5 টাইম বাইকার প্লাস 8 ওইটা আমরা we are very accustomed with this formulas আর কি so it easily আমরা but it's okay either way you do it as long as you know the number you get is right and interpretation is correct then it's fine এক্সট্রিম ভ্যালুর জন্য উইন্ট্রপসটা বেশি অ্যাকুরেট হয় স্যার উইন্টারস ফর্মুলাটা এর জন্য হ্যাঁ আমরা যে গ্রসলি আর কি এটা মানে সহজে দ্রুত বের করে ফেলার জন্য করে ফেলি যে সাথে রেসপিরেটরি আছে এখন এক্সট্রিম ভ্যালুতে হিসাব করার জন্য আমি এটা সরে এসেছি মেস্টুয়ার্ডে চলে এসেছি এখন 1.5 এটা চলে এসেছে এটাতে আমার বেশি অ্যাকুরেসি আসে আর কি এসআইডি তে হিসাব করি আর ওইটা ইন্টারভে তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর কি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট তো এবিজি পিএইচ এর যে ভ্যালুটা স্যার এটা আজকে নতুন শিখলাম যে আমি আগে এটা স্যার অ্যাভয়েড করে যেতাম যে না পিএইচ আমার মনে ঠিকই দিছে আমাকে আমি বিশ্বাস করতাম স্যার পিএইচটাকে এখন স্যার দেখছি পিএইচ কে বিশ্বাস করা যাবে না এই জন্য যে কয়েকটা প্রবলেম দেখালাম আমি এই যে আমরা ইনিশিয়াল ইমপ্রেশনে ভুল হয়ে যেতে পারে and when we go and look at the internal consistency then it corrects the data আর কি ABG is very interesting আমার one of the favorite thing হলো ABG আমার one of the favorite thing ABG স্যার আমি খুব ভালো লাগে স্যার স্যার ও তো বইয়ের অথর স্যার স্যার আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনার সাথে স্যার হ্যাঁ মানে আমরা এখন হচ্ছে আমাদের বেডসাইডে আমরা এখন এ আর শব্দটা ইউজ পিজি
আচ্ছা আদার দেন হাইপোক্সিয়া, তো আমি আর্টারিটাকে প্রিজার্ভ করতে চাই। এই জন্য আমার আমার ফেলোদেরকে আমি সবসময় বলি যে একটা ব্লাড গ্যাস করতে, এবং মোস্ট প্রবাবলি যদি আর্টারিয়াল লাইন না থাকে তাহলে আমি সাধারণত ওদেরকে ভেনাস, মোস্ট কমনলি ভেনাস ব্লাড গ্যাসটাকেই আমি প্রেফার করি। আর মানে এইটার ব্যাপারে স্যার আপনার কোনো কমেন্ট আমার আছে কমেন্ট যে আছে, আমরা যে আমি বলি করছি? জি স্যার। আর আরেক জি স্যার, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, এই কিছুক্ষণ আগে আমাকে একটা ব্লাড গ্যাস আমার কাছে আমার রেসিডেন্টরা আমার কাছে করলো, টেস্ট করলো, আমি আর তারিখ দুজনেই ছিলাম আর কি। তো তারা আমরা ওটা দেখে দেখলাম যে মানে ওই বিজি করতে গেলে মানে ভিবিজি করতে যে যেটা সমস্যা হয়, টনিকুইড বেঁচে ছিল, ওরা মানে ব্লাড গ্যাস ওইখান থেকে যে নিল, যে ক্যানুলা করছে, আমার নার্স ওইখান থেকে ব্লাডটা নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করলো, দেখা গেল সেখানে ল্যাকটেটও বেশি। তো আমার পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল কাউন্টের সাথে মিলছে না, ল্যাকটেট বেশি, তারপরে হচ্ছে যে হাইপোক্সিয়া। তখন আচ্ছা আমরা আমি বলি, জি স্যার। আচ্ছা আমি বলি, হ্যাঁ এখানে ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। কিছু বেশ কয়েক বছর আগে রিসার্চ করে বের করছে, স্পেশালি হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ এবিজি। হ্যাঁ, আমাদের এখানে এখন আমেরিকাতে মোস্ট অফ দ্য ইয়ারে দে আর নট ডুইং এবিজি এনিমোর। হ্যাঁ, তারা ভিভিজি করতেছে, এবং আমিও ভিভিজি প্রেফার করি। ইভেন when we winning a patient, you don't need to do ABG all the time. হ্যাঁ, is very right. That is our practice, এখানে রিলেশন, right? হ্যাঁ, this is what আমরা we practice বার্ডিম একটা also. স্টাডি করেছিলাম, কম্পারেটিভ স্টাডি স্যার, এবিজি এন্ড ভিভিজির উপরে স্যার, জাস্ট স্যাচুরেশন প্রবটা আলাদা করে দেখে আচ্ছা, অলমোস্ট আমি আমাদের তো সেমই আসে স্যার, এবং আমাদের অনেক ইজি হয় স্যার এটা। আচ্ছা আমি একটা জিনিস সিভিল লাইন করি, থেকে আমি করতে পারি জি স্যার। তো আমি যে প্রথম দিকে যেটা দেখালাম, একদম প্রথম দিকে স্লাইডে, এবিজি কে আমি দুই ভাগ করে ফেলি, অক্সিজেন সেপারেট আর অ্যাসিড বেস সেপারেট। হ্যাঁ, অক্সিজেন নাথিং টু ডু উইথ অ্যাসিড বেস নাথিং টু অক্সিজেন, ঠিক আছে, গ্রসলি। হ্যাঁ, তো এখন একটা লোকের যদি একটা পেশেন্টের ইফ ইউ হ্যাভ এ পালস অক্সিমিটার, রাইট, এবং পালস অক্সিমিটার দেখাচ্ছে সে 100% অথবা অ্যাবভ 90%, তার মানে you know this patient is oxygen is fine, at least more than 60, right? 90 হলে 60, 100 যদি saturation হয় মনিটরে, then this patient is oxygen is very good. So you don't need to do an ABG to oxygen. আমি ABG করব যদি আমার কনসার্ন থাকে A গ্রেডিয়েন্টের। হ্যাঁ, তার কারণ A গ্রেডিয়েন্টটা ক্যালকুলেট করতে হলে আমাকে I need ABG, I need FiO2, I need ABG। হ্যাঁ, কিন্তু আমার যদি A গ্রেডিয়েন্টে আমি সমস্যা না থাকি, আমার যদি দেখতে চাই অ্যাসিড বেস, I don't need ABG all the time. VBG is good enough. Now, what is the relation between the VBG and EBG? So, VBG pH normally will be a little bit more acidic than ABG. ABG te PCO2 is 40, VBG te PCO normally is 45. So 45, remember I mentioned that 10 PCO2 will give you a pH of 0.8 difference. So 5 হবে 0.4. So তোমার pH will be in a venous blood will be not 7.40, normal will be 7.35 or 36, and that's a normal pH for VBG blood. ঠিক আছে? So VBG যদি আমি করি, আমার PCO2 যদি 45 থাকে, আমার pH যদি 7.36 থাকে, it should be the same as ABG pH of 7.40 and PCO2 40. তাই না? কোরিলেশনটা আমি বলছি আর কি, ঠিক আছে? তো এই জন্য আমরা we can calculate everything by VBG. I have no problem calculating, but as long as we know the difference, the minor difference between the ABG and VBG blood, হ্যাঁ, যে জায়গাগুলো ডিফারেন্স আছে ওই জায়গাগুলোতে আমরা জানি, তাহলে I can tell exactly what it should be. হ্যাঁ, pH-টা কি হওয়া উচিত, PCO2 কি হওয়া উচিত, বাইকার্বটা খুব একটা ডিফার করে না কি হওয়া উচিত VBG-তে আর ABG-তে। সো ওইগুলোর ডিফারেন্স খুব একটা বেশি নাই, এবং you can calculate everything that we discuss from VBG alone. You don't need ABG all the time. আর ABG যেটা বললো ডক্টর মাসুদ মনে হয়, ABG কিন্তু যদি if you don't have a line, the artery is painful. It's not a pain. If you ask them and how you felt, they will tell you this is painful procedure. So আমরা যদি একটা alternate way তে we can manage ABG, should we go for a we can manage the acidic problem, why should we need ABG all the time as long as we have an oxygen saturation in the monitor? We don't need. So এই জন্য আমিও প্রেফার করি না সবসময় ABG, even যখন আমি respiratory therapist কে বলি যখন উইন করে পেশেন্ট from the vein, don't go for ABG all the time.
Just do VVG, look at the monitor, oxygen is good, pH is good, PCOT is good, patient is doing fine, extubate the patient. I don't need ABG for that. So that's the practice we do here also. And what you're doing in Asgar, I think you're doing the right thing. Thank you, Mujib Bhai. That was very important to add the importance of venous blood gas in today's practice. So আমরা quickly একটু তারিকের কেসে চলে যাব, তারপরে I will everybody comments. আমি তাহলে হারুনকে দিয়ে শুরু করব। তারিক presents. আমাদের actually বেশ কয়েকজন আছে participant. I would like to get their input too. Thank you, Tariq. Go ahead. Mujib bhai, that was fascinating. That was absolutely amazing. Amazing. Thank you. Tariq, please. Thank you, sir. Very nice presentation. Case গুলো আরেকবার আমি তুমি একটু quickly go through করো। 65 years old male, mark obesity, hypertensive, shortness of breath on exertion, pH 7.33, partial pressure of carbon dioxide 59, partial pressure of oxygen 54 on room air, saturation 89, ICAP 30 milliequivalent, and hemoglobin 18. আমাদের ডিসকাশনে অক্সিজেনেশনটা আমরা বলেছিলাম লো, বাট অক্সিজেন কন্টেন্ট ওয়াজ নরমাল। যদি অক্সিজেন কন্টেন্ট এখানে আমরা ক্যালকুলেশন দেখাইনি, পলিসাইথিমিয়ার জন্য আমরা এটা নরমাল বলেছি। ভেন্টিলেশন, হাইপোভেন্টিলেশন ডিউ টু ওবেসিটি, এন্ড অ্যাসিড বেস পার্শিয়ালি কম্পেনসেটেড রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। না, এখানে কোশ্চেন আমার এখানে, হ্যাঁ স্যার। স্যার, তো আমরা একটু অ্যানালাইজ করি যেগুলো আমরা একটু আগে ডিসকাস করলাম, রাইট? জি জি। So let's go with that step by step. জি। আচ্ছা, তো pH হলো 7.33, so it's acidic, Yes. right? Yes. Okay. So pH is acidic. Now কি ধরনের অ্যাসিডোসিস এর পেশেন্ট আছে? আমরা জানি বাইকার্বটা হাই, so it's metabolic acidosis. PCOT is high, so it should be respiratory, right? আচ্ছা, এখন নেক্সট কোশ্চেন, অলওয়েজ যখন রেসপিরেশন আসবে কি কোশ্চেন আমরা জিজ্ঞেস করব আমাদের, is it acute or chronic? That's the second question for respiracidosis. So how we calculate, আমরা যদি acute হয়, say for example PCO2 is supposed to be 40, then now PCO2 is say 59, let's take it 60. 60, right? yes. Let's make it 60. So how many 10 is 210, above normal? 210, right? Achha. So each 10 এর জন্য pH should go down by 0.8. So like 210 এর জন্য pH should be down by 0.16. So আমরা যদি 7.40 normal pH ধরি and minus 0.16, so what should be the pH? 7.26. 7.26. But এখানে pH is 7.33. So আমরা বলতে পারি এটা কি তাহলে? It's not an acute. There's some chronic component, right? You understand now how we look at the chronic? কারণ pH টা appropriate না acute এর জন্য। আচ্ছা, let's go to the bicarb again. Okay, so every 10 increase in PCO2, how much bicarb should go up if it's an acute? Or every 10 is 1, right? 1, yeah. So the bicarb should have been 26 if it's an acute. Right. Right? Yeah. আমাদের bicarb হলো 30. Higher than মানে before না। আচ্ছা, chronic, আচ্ছা, ক্রনিকে কত যাওয়ার কথা আমাদের? পার্ট 10 এ আমরা বলছিলাম 3.5। 4 যদি ধরি স্যার ক্যালকুলেশন হিসাব করে approximately 30, তো bicarb is 30 আছে। Yes, তো chronic আছে স্যার। So this is তাহলে কি হলো এটা আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন কি হবে? Chronic respiratory acidosis, maybe patient have OSA due to right, chronic right. carbon dioxide retainer. Right. So patient is Chronic pH carbon is dioxide 7.33. This patient lives on 7.33 pH because এটা কখনোই correct 7.40 হবে না। হ্যাঁ, this patient is a chronic respiratory acidosis with proper compensation as a patient. Yes. হ্যাঁ, so এই patient let's go little bit further. তাহলে এই পেশেন্টের chronic respiratory acidosis আমরা pH এবং bicarb এবং PCO আমরা ডিটারমিন করলাম, patient is in chronic respiratory acidosis with appropriate compensation. ঠিক আছে?
Yeah. So other problem কি আছে এখানে? PO2 is low, 54. Right? In a room air, PO2 is 54, that is lower than normal. Normal business. তাই না? So patient hypoxic. So কোন patient usually present with chronic respiratory acidosis with a hypoxia? কোন patient? Obesity hypoventilation patient. Obesity, not OS. OS হলো obstructive sleep apnea. Obesity hypoventilation patient. Obesity hypoventilation patient হবে chronic hypoxia থাকবে এবং chronic respiratory acidosis থাকবে. Chronic hypoxia কারণে patient also having high hemoglobin. Polycythemia due to chronic hypoxia. So this patient basically need what? This patient need to address oxygen, and this patient also need to address is respiratory acidosis. BiPAP support. Yeah. So this patient, if I treat this patient with the obesity hypertension syndrome, I'll make sure the patient have oxygen during the day, and also should have a machine, non-invasive ventilator to correct the respiratory acidosis. Okay. ঠিক আছে এটা? Yes, sir. Okay, good. So আমরা বুঝছি জিনিসটা কিভাবে করলাম আমরা? তোমার কিন কেসে তাহলে চলে যাও। Yeah, now case 2. 21 years old female with lethargic state at ER. She had history of diabetes. PSA 0.02, partial pressure of carbon dioxide 12, partial pressure of oxygen 115 on room air, oxygen saturation 93%, bicarb 3, sodium 136, potassium 3.8, chloride 107, total carbon dioxide 5, and blood sugar was 33.2 millimole. So who wants to go with that? How will I approach that? Well, first, so quickly আমরা ইয়ে করে ফেলি। স্যার pH accurate কিনা আমাদেরকে দেখতে হবে স্যার। হ্যাঁ, সেটা বুঝছি, quickly আমরা করে ফেলি। So 12 divided by 3, 4 by time 24 is 96. So this patient has 96 hydrogen ion concentration, which goes in favor of pH of 7.02. Yeah. Remember we said 100 hydrogen ion concentration is equal to 7.00. Yeah. 7.0. তাহলে এটা যেহেতু 96, so pH is 7.0. So that is internal consistency there. The next হলো বলো pH হলো 7.0. এখানে বেস এক্সিসটা দেয়নি, বাইকার্বনেট মাইনাস। তো তাহলে বাইকার্বনেট 3, that is a metabolic acidosis. হ্যাঁ, তো let's see. Then we have to check carbon. So most likely যেহেতু bicarb is only 3, আর যদি বেস দিত এটা বেস deficit থাকতো। হ্যাঁ, metabolic acidosis. So what will be the next thing? Partial pressure of carbon dioxide we have to check. Right. So how we do that? Winter's formula. So 1.4 4.5 plus 8. 920. 12, 10 to 14. Yeah. So PCOT is 12. So it's in the middle, right? So compensating, patient is compensating well. Yes. ঠিক আছে? Okay. তার মানে patient is a pure metabolic acid. So what তারপরে আমরা এখন কি জিজ্ঞেস করব? What kind of metabolic acid? anion গ্যাপটা চেক করতে হবে স্যার। anion গ্যাপ হাই anion. So corrected sodium 144.46 minus সোডিয়াম কারেকশন করা লাগবে স্যার। হ্যাঁ 146 আসবে। 146 আসবে minus 107 plus 3 হলো 110. So huge anion gap. metabolic acidosis. Right. So high anion gap, metabolic acidosis. ঠিক আছে? Yes. আচ্ছা, এখানে আমি একটা কোশ্চেন করব। জি। এখানে আমি একটা কোশ্চেন করব। If you don't mind, করতে পারি আমি? Sure. আচ্ছা, এটা একটু ট্রিকি জিনিস, but I enjoy discussing this thing. Patient's room air why PO2 is 115? It is hyperventilating due to hyperventilation. The hyperventilation is the CO2 will go down, which is happened. Why oxygen is high?
CO2 কমে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ CO2 কমে যাওয়ার জন্য right so there is a concept called alveolar equation, right? Yes. The alveolar equation is PO2 partial pressure PO2 plus partial pressure of oxygen is equal to 150. ঠিক আছে? Yeah. তো একটা যদি কমে আর একটা বাড়বে Yes. normally unless you replace nitrogen with oxygen, যদি আমরা nitrogen replace না করি অক্সিজেন দিয়ে তাহলে oxygen and PCO2 will go back and forth. যদি আজকে এই পেশেন্টের সেফ PCO2 100 হতো তাহলে oxygen automatically will be 50 because of the partial pressure of alveolar equation অনুযায়ী যেহেতু পেশেন্টের PCO2 is only 12, so there's a lot of room there for the partial pressure of oxygen, so oxygen went up more than usual, more than 100 actually. Yeah. Make sense? Yes, correct. Yes. So that because of a good lung with a alveolar equation is কারণে এটা হচ্ছে, and that's what a interesting part on this ABG, that PO2 can go to higher than normal 115. Yeah. Make sense? Yes. A very interesting ABG. Good, very good, Tarek. Okay. Sir, next. তারিখ এই ইলেক্ট্রোলাইটটা কি তোমার এবিজি স্ট্রিপের ইলেক্ট্রোলাইট না ব্লাড ইলেক্ট্রোলাইট এটা? এইটা ব্লাড ইলেক্ট্রোলাইটস। আচ্ছা ঠিক আছে। ওই ক্লোরাইড সহ তো ব্লাড ইলেক্ট্রোলাইটস, এবিজিটাতে আমাদের ক্লোরাইড আসে না। ওকে, নেক্সট কেস। Case 3, 34 years old man with increasing lethargy and swollen feet, pH 7.40, partial pressure of carbon 38 mm mercury, bicarb 24, partial pressure of oxygen 72, sodium 149, potassium 3.8, chloride 100, TCO2 24, serum creatinine 8.7 and blood urine nitrogen 110 milligram per deciliter. আমরা এখানে কোনোটাতেই অ্যালবুমিনটা দেই নাই, এটার কারেকশনটা দিতে পারলে দিলে আরো ভালো হতো, অ্যালবুমিনটা থাকলে আরো ভালো হতো। এখানে একটুখানি আছে, মানে if you really do the internal consistency 38 divided by 24 multiplied by 24 will be little bit less, but আমি যদি ধরে নিই PC to 40 এবং bicarb 24, then pH is 7.40 is fine. ঠিক আছে না? জি স্যার। Right. So patient has sodium is 149. Yeah. So a little bit dehydrated. Creatinine is high. Yes. Question হলো যে এটাতে কি আর কিছু আছে কিনা? Why this is that? এখানে যদি বেস না থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে আন্ডারলাইং metabolic alkalosis আছে কিনা, acidosis আছে কিনা, হ্যাঁ? Yeah. But if we go to the delta gap, আমি যে ক্যালকুলেট করি, bicarb no difference, 24 is 24, and anion gap is how much? 149 minus 100 plus 25. The anion gap is high. High. So, but bicarb did not move much. So 24 minus কত anion gap বললাম আমরা? 25. 25 minus so 12 then হচ্ছে না 25 কিন্তু যে আমরা তো PCO2 bicarb 24, so there's no difference, it is 1, so you have 24 আছে তোমার এখানে delta gap, right? 24 অনেক বেশি আছে। delta gap অনেক বেশি, and it is a positive delta gap or negative delta gap? Positive delta gap. So positive delta gap হলে then what we have then? Then metabolic alkalosis. Metabolic acidosis plus metabolic alkalosis both. Right. Good. এবং সেটা কারণটা কি? Patient has dehydration. Maybe on diuretics. Diuretic. Patient came with a renal failure. Somebody gave diuretic. Yes. Excessive use of diuretics. A lot of diuretic that made this thing. Okay. এখানে সেটা কমন সিনারিও স্যার, এটা আয়ন ডিফারেন্স কিন্তু প্রায় 49। Right. এটা আর কি। So that goes in favor of that. Good, very good. Yes. And এটা common scenario.
ঠিক আছে স্যার, এই Okay. তাহলে জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Oh, good, Thank good. you, sir. Excellent cases, Dr. Tarek. থ্যাংক ইউ স্যার। I hope, we enjoyed the session. I hope I enjoyed it from you people. And আর ডিটেলটা আমি আর করতে পারলাম না, শর্ট টাইম শর্টেজের না। আমার ইউজুয়ালি স্লাইড অনেক এটাতে, বা আমি হাফ স্লাইড সরাই দিচ্ছি টাইম, আর ডিটেল আলো করতে পারতাম, বাট দ্যাটস ফাইন। একটু তাড়াহুড়া করতে হচ্ছে, অনেক কিছু আমি একটু করছি টাইমের জন্য। অলরেডি আমরা শুরু করছি 11টায় না? স্যার 1 ঘন্টা এত পুরোটা কিভাবে কভার করা সম্ভব হলো সেটা আমি এখনো মানে মাথায় ঢুকছে না স্যার। এত সুন্দর কারণ স্যার আমাদের স্যার মিনিমাম 3 থেকে 4টা ক্লাস লাগে স্যার। নরমাল এবিজি, তারপর স্যার নরমাল অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, তারপর গিয়ে স্যার কম্পেনসেশন, নেক্সট স্যার মিক্সড ডিসঅর্ডার, মিনিমাম 4 to 5 ক্লাস উই হ্যাভ টু টেক। But sir, you make it in 1 hour. চেষ্টা করছি আর কি, It's কারণ truly amazing. আমরা Yes, তাই sir. করতে হয় আর কি এখানে। No sir, it's truly amazing sir. We have to need sir 4 or 5 classes at least. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Actually, this Yes. was an amazing session. It became so interactive. When you guys participate, তখন the discussion gets easier to understand. So thank you তোমাদের active participation এর জন্য, all the panelists. আমি হারুনকে বলবো, হারুন তোমার কল, তুমি বোধহয় একটু ভদ্র হয়ে একটু মানে ভয় পাচ্ছ কিছু বলতে, but thank you Harun for joining. তুমি তোমার comment দাও, and then I will ask the participants to give their comments. Thank you Harun. Thank you madam. Thank you sir. Actually your way of interpretation of it is actually my way of interpretation. তো আমি স্যার জাস্ট একটু আমার ইমপ্রেশনটা বলি। হ্যাঁ, প্রথমে বলি যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস সম্পর্কে। তো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে আমরা উইন্টার্স ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার পরে যখন এক্সপেক্টেড পিসিও2টা পাই, সাপোজ আমি এক্সপেক্টেড পিসিও2 পেলাম হচ্ছে 24, এখন আমার পেশেন্টের স্যার এবিজিতে দেখা যাচ্ছে যে পিসিও2টা 28। এইটা হলেই যে পেশেন্টের রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আছে, এটা কিন্তু আমার মনে হয় স্যার আমার এক্সপেক্টেড পিসিও2 হচ্ছে অ্যারাউন্ড 24, কিন্তু এবিজিতে আমার পিসিও2 আসছে 28 বা বেশি আসছে সামথিং, নরমাল পিসিও2 হচ্ছে 40। তো তাহলে কি এটা বেসিস করে আমরা বলতে পারি যে পেশেন্টের রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আছে? এটাও কি স্যার হতে পারে যে পেশেন্ট অন দ্য ওয়ে অফ কম্পেনসেশন, অথবা সে এখনো পর্যাপ্ত সময়টা পায়নি কম্পেনসেশনে। এজন্য স্যার ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি বা যখন থেকে তার অনসেট অফ প্রবলেমটা মানে অনসেট অফ সিমটম অনসেট হয়েছে, তখন থেকে যদি আমরা কাউন্ট মানে ওটা ইয়াতে না নিয়ে, তাহলে স্যার কিন্তু আমাদের এটা আমরা হয়তো ভাবতেছি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, বাট এটা হয়তো অল দ্য ওয়ে অফ কম্পেনসেশন আছে, কিছু সময় দিলে হয়তো ওটা স্যার রিচ করবে। এটা স্যার একটা পয়েন্ট। আচ্ছা, এখানে এটা আমি একটু অ্যানসার করে নি আগে। এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ইউ রেজ, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং হিয়ার, respiratory compensation is very fast. Yes sir. Kidney compensation is slow. Kidney bicap compensation, it takes at least 2 to 3 days to compensate adequately, but respiratory compensation can be within minutes. Say for example, if you have to run right now, right, you'll automatically breathe higher, right, to blow out the CO2 and to get more oxygen. আমরা respiratory compensation সাথে সাথে করতে পারি। You don't have a way আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করতে হয় না respiratory compensation এর জন্য। Now why I say that, because it's very important. আমরা অনেক সময় এই জিনিসটা মিস করি। আমি একটু যেহেতু আমরা ক্রিটিক্যাল কেয়ারের লোক, আমরা we should understand this thing very well. Say for example, যে কথাটা বললে এখন যে PCO2 supposed to be 24 but I see 28, right? So আমি কি এটা মনে করব যে পেশেন্ট আস্তে আস্তে কম্পেনসেট করবে? আমি কিন্তু এটা মনে করবো অন্যভাবে। আমি মনে করবো পেশেন্ট ইজ ফেইলিং, সুতরাং পেশেন্ট আস্তে আস্তে ফেইল, এবং আই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট এন্ড আই হ্যাভ টু টেক অ্যাকশন অন দ্যাট। সে একটা পেশেন্ট যেটা আমরা দেখি অ্যাজমা এক্সারবেশন, রাইট? যদি এক্সারবেশন হয় কি প্রথম সাপোজ টু বি পিসি সাপোজ টু বি লো, once the PC become normal, you have to be careful, the patient is failing. It is alarming, yes. The patient first type 1 then type 2, right? So এখন say for example একটা পেশেন্টের হওয়া উচিত ছিল respiratory compensation at 24, but you found it's 28. That means patient muscle is getting weaker. Patient is not able to compensate adequately. So either you have to support the patient with something. You can give the patient BiPAP. If the patient awake and alert hoy, if the patient can protect his airway, then put the patient on a non-invasive ventilator.
to help the patient blot the CO2 a little bit more, so that we can come to the compensation level and give a proper pH. On the other hand, যদি patient mental stress is poor হয়, that means patient cannot protect his airway, then it's better to always intubate the patient. You never lose by intubating a patient. Patient can put the patient on mechanical ventilator and let the patient compensate with the mechanical ventilator. যখনই PCO2 above expected হচ্ছে, তখন I have to be more aware. যদি PCO2 lower than expected হয়, that means patient is having a developing respiratory alkalosis, তার মানে আমি জানি patient muscle is good enough to compensate. সেখানে আমি চিন্তা করবো যে অন্য কি কারণে patient alkalosis যাচ্ছে. Is patient is having pain, anxiety, sepsis, or PE, pulmonary embolism, or something is causing patient to overventilate the, তো ওইভাবে আমি চিন্তা করবো জিনিসটাকে. Am I clear? কারণ থ্যাংক ইউ স্যার এই জিনিসটা এখানে মানে respiratory compression should be quick. Go ahead. স্যার আমি একটু বলি স্যার যে স্যার পার্টিকুলারলি স্যার একটা পেশেন্ট, আমি যেটা স্যার বলছি যে ডিউরেশন অফ সিমটমটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তো ডিউরেশন অফ দ্য সিমটমটা আমি স্যার লিটারেচার বইয়ে পড়ছি যে রেসপিরেটরি কম্প্রেশন স্টার্টস ইন মিনিটস, বাট ইট ইউজুয়ালি টেকস অ্যাবাউট 12 to 24 আওয়ার্স ফর কমপ্লিট কম্পেনসেশন। আরেকটা পয়েন্ট কি স্যার, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস শুরু হয়েছে সাপোজ আজকে 12টার সময়, আমি হাইপোথেটিক্যাল কথা বলতেছি, আজকে 12টার সময়, রাত 12টা বাজে এখন, রাত 12টার সময় মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পেশেন্টের শুরু হয়ে গেছে। তো এটা তো একটা স্যার অনগোয়িং প্রসেস। তার মানে আমার যদি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস শুরুতে যতগুলো হাইড্রোজেনের কনসেন্ট্রেশন ছিল, আমার রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন হচ্ছে, ওটা কমাই দিচ্ছে, কিন্তু আবার তো অ্যাসিড আসছে, আবার কমাচ্ছে। এই জন্য স্যার আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট উই হ্যাভ টু ওয়েট 12 to 24 আওয়ার বিফোর পুটিং দ্যাট ইট ইজ এ কেস অফ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। এটা জাস্ট আমি স্যার থিওরিটিক্যালি বলতেছি। আমার কথা কি স্যার, মানে এটা হলো ডিগ্রি, এটা হলো ডিগ্রি অফ অ্যাসিডোসিস, ডিগ্রি অফ অ্যাসিডোসিস। সে ফর এক্সাম্পল একটা পেশেন্ট শকে আছে, রাইট? তো সে যেভাবে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করতেছে, এবং সেই ল্যাকটিক অ্যাসিডের বাফার সিস্টেমে বাইকার্বটা ইউজ হচ্ছে, এবং আস্তে আস্তে বাইফারটা কমতেছে, মানে আমার বাইকার্বটা কমতেছে, ওই বেস ডেফিসিটে হচ্ছে, তাই না? এখন যতই ল্যাকটিক অ্যাসিড, আমি যদি এটাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রোডাকশনটাকে স্টপ না করি, অথবা পেশেন্ট ডিকে যাচ্ছে, যদি এটাকে স্টপ না করি, তাহলে আরো সিভিয়ার metabolic acidosis দিকে যাবে patient. Exactly, sir. Initially patient can compensate respiratory wise, but at a given point patient will be failing because patient will get tired. আমি ওই জায়গাটাতে এমফাসিস করতেছি যে আমাকে দেখতে হবে ক্লিনিক্যালি how the patient looks. আমি যদি patient looks tired, এবং এইটা যদি দেখি যে CO2 is going up, I'm be more alarmed that patient is getting into respiratory acidosis. That's the point. Failing. Sir, এরপরে আমার অ্যানায়ন গ্যাপ নিয়ে কিছু পয়েন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে অ্যানায়ন গ্যাপ। অ্যানায়ন গ্যাপের মধ্যে স্যার আমরা যে ক্লাসিক্যালি পড়ি যে দুই ভাবে, আমি বলি যে হাগমা এন্ড নাগমা, হাই আয়ন গ্যাপ এন্ড নরমাল আয়ন গ্যাপ। স্যার আমি পরে আরো পড়ে দেখছি যে অ্যানায়ন গ্যাপ ক্যান বি এক্সট্রিমলি লো, ইভেন নেগেটিভ। Especially you have given an example for hypoalbuminemia. Right. When albumin goes down, the anion gap also goes down. And when severe hypoalbuminemia, anion gap can be extremely low. Even it can be below 3 or less than 5. Even in some clinical case scenario like toxicology, especially toxicology, some substance abuse, then anion gap can be negative. It is another তারপর স্যার ডেল্টা গ্যাপটা আসছে, ডেল্টা আরেকটা ওয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে ডেল্টা রেশিও বলি আমরা, যেটা ডেল্টা রেশিও, এটা স্যার বিয়োগ না করে জাস্ট ভাগ করা, ওটাও আমার মনে হয় যে একই কথা, ওই রেশিও রেশিও ডিফারেন্ট, রেশিও ডিফারেন্ট মাইনাস করলে। তারপর স্যার আরেকটা পয়েন্ট আমার হচ্ছে যে বিশেষ করে টক্সিকোলজিক্যাল ক্ষেত্রে অসমোলার গ্যাপ নামে একটা পয়েন্ট আছে, বিশেষ করে এটাও কিন্তু স্যার ওই মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের সময় অসমোলার গ্যাপটাও কিছু কিছু পয়েন্টে হেল্প করে আমাদের। আর নন অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে ইউরিন স্টাডিটা আমার মনে হয় ইউরিনের সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড দেখে ওটা দেখে আমরা গাট না ইয়া কিনা এটা আমরা ডিফারেন্ট করতে পারি স্যার। ওটা যে হাইপারক্লোরিমিক হাইপোক্লোরিমিক অ্যাসিডোসিস, এখানে স্যার আরেকটা পয়েন্ট আছে সেনসিটিভ ইনসেনসিটিভ এর জন্য স্ট্রং আয়নের ডিফারেন্সের একটা ছিল, যে স্ট্রং আয়নের ডক্টর মতিউর স্যার বলছিল যে স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্স থেকে ওনারা ইয়া করে। আসলে স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্স থেকেই কিন্তু আমরা বেজ অ্যাক্সেস পয়েন্টটা পেয়েছি, এটাকে বলা হয় স্টুয়ার্ট অ্যাপ্রোচ। স্টুয়ার্ট আমরা এতক্ষণ যে এবিজি গুলো দেখলাম, এটা মেইনলি বস্টন অ্যাপ্রোচে আমরা মেটাবলিক কম্পোনেন্টটাকে অ্যানালাইসিস করছি এবং রেসপিরেটরি কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস করছি, কিন্তু মেটাবলিক অ্যাপ্রোচটার মধ্যে আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে, সেটা স্টুয়ার্ট অ্যাপ্রোচ, এবং সেখান
স্টুয়ার্টটাই হলো স্টুয়ার্ট বেজ অ্যাপ্রোচটা হলো অ্যাক্সেসটাকে স্ট্রং চুরি আয়ন করে এবিজি ডিফারেন্স। মেশিনে ঢুকাই দিছি। রাইট রাইট। Exactly, sir. স্টুয়ার্ট ইকুয়েশনটাই হলো স্টুয়ার্ট অ্যাপ্রোচটা হলো দেখে আমরা আসলে স্যার ওটা ইয়া করতে সোডিয়াম ক্লোরিনের 20 এর কম হয়, 20 এর কম হলে সেটা অ্যাসিডোটিকের দিকে যায়, আর হাইপার ক্লোরেমিয়া ওটা তখন ওটা এরকম হয়। স্যার আপনি সুন্দরভাবে বলছেন যে এটা মেনলি অক্সিজেনেশন স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে যদি দরকার না জানার দরকার হয় আমরা সিম্পল ওয়েতে আমরা ইয়াটা করতে পারি। তবে আমি আরেকটা লিটারেচারে মনে হয় পড়ছি এটা যে ভেনাস ব্লাডের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে ডিস্টালি কোনো আইভি ইনফিউশন চলে এবং ওই লিম্ফ থেকেই যদি পেশেন্টের ভিভিজির ব্লাডটা কালেকশন করা হয় তাহলে কিন্তু তার ইলেকট্রোলাইটস গুলো একটু ঝামেলা আসতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ওই অ্যানন গ্যাপ একটু স্যার একটু প্রবলেম আসতে পারে। ওই যে একটু আগে বললো না যে টর্নিকেট বেঁধে ব্লাড ড্র করছিল, রাইট? এতটুকুই স্যার আমার জি স্যার। না, গুড, ভেরি গুড। মানে ভিভিজি এতটুকুই আসলে স্যার আমি মনে করছি। রাইট। না, আমি বলি ভিভিজির জন্য বেস্ট হলো সেন্ট্রাল লাইনের ভিভিজি। হ্যাঁ, কারণ আমরা যদি টর্নিকেট বেঁধে নিই দ্যাট লিম্ব এটা হলো ওইখানকার ভিভিজি, শুধু ওই লিম্বের ভিভিজি। এক্স্যাক্টলি। এবং that can give you lactic acidosis if you leave the tourniquet for longer time, ওই লিম্বে ন্যাচারালি অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাবে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস তৈরি হবে। সো যদি ভিভিজি করতে হয়, preferably if patient has a central line, draw the blood from the central line, okay, for the VVG, and that will give you a better VVG because it will be relatively more mixed venous. Ji, thank you madam for your comments. Thank you, Sharun. Motiul আর রোজিনা, তোমরা তো ভীষণ ইন্টারঅ্যাক্টিভ ছিলে. I really enjoyed the discussion. তো তোমরা যদি স্টার্টিং উইথ মতিউল, তুমি যদি 1 মিনিটে তুমি একটা কমেন্ট দাও, your closing comment followed by রোজিনা. তো তোমরা একটু দাও। আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করছি না কারণ it's so lively and so fruitful সব ডিসকাশন। থ্যাংক ইউ মতিউল। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে এত এক্সেলেন্ট ডিসকাশন হয়েছে, আমি খুব এনজয় করলাম আর কি। হ্যাঁ, জাস্ট আমি ওই স্যার আপনাদের সাথে জাস্ট এটা বলতে চাচ্ছি, আসলে আমরা এবিজি সাধারণত অ্যালোন আসবে না। একটা এবিজি দেখার সাথে যদি আমি ক্লিনিক্যাল কনটেক্সটে যদি বিবেচনা না করি, আর যদি আমরা ইলেকট্রোলাইট না দেখি, তাহলে আর যদি আমরা একটু আয়ন ডিফারেন্স গুলো না দেখি, তাহলে আসলে হয় না। এই জন্য আমাদের রেসিডেন্টদেরকে আমি মানে সাংঘাতিক ভাবে বলি যে একই সাথে মানে থাকতে হবে ওই মানে ইলেকট্রোলাইট, ক্লিনিক্যাল সিনারিও আর পিটনে। তো তারিখ যে কেসগুলো বলেছে দোজ আর অল রিয়েল সিনারিও, এবং কিছুক্ষণ আগেই এই সেশনটা যখন শুরু করছি তখন ওই টোনিকেট বাধা এই ভিভিজিটা আমাদের চলে এসছে। এই জন্যই জাস্ট আমি বললাম আর কি স্যার, রিয়েল ডে টু ডে হ্যাপেনিং আর কি। তবে আমি বলবো আমার কাছে আসলে স্টুয়ার্ট অ্যাপ্রোচটা নেয়ার পরে, স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্সের যাওয়ার পরে আমাদের হসপিটালে আমাদের কাজটা অনেক ইজি হয়েছে। আমার দেখি আমাদের জুনিয়রদের শেখাতে সুবিধা হয়েছে। এই জন্য আমি স্ট্রং আয়ন ডিফারেন্সটা নিয়ে এত কথা বারবার বলছি, কারণ এটা আমার প্র্যাকটিক্যালি দেওয়ার পরে তারা যে সামটাইম এবিজি লুকস নর্মাল। তো আইসিইউতে যে পেশেন্টটা আসলো এবং যার ফার্স্ট এবিজি, এটা তো রেয়ারলি যে পেশেন্টটা এবিজি নরমাল হওয়ার কথা, রেয়ার, দিস এ রেয়ার ঘটনা। এটা বিজি, অ্যাকচুয়ালি এবিজি না, বিজি, তার ব্লাড গ্যাসটা নরমাল হওয়াটা মানে রেয়ার ঘটনা। তো যখন রেয়ার একটা নরমাল হয়, তখন যদি ক্লিনিক্যাল কনটেক্সট এবং ব্লাড গ্যাস ইলেকট্রোলাইট না দেখে যদি আমার ডক্টর এটাকে প্রেজেন্ট করে, তাহলে সাধারণত তাকে একটু পানিশ করা হয়। মানে পানিশ বলতে আমি তাকে কি কথা শোনানো হয়, এর ফলে প্র্যাকটিস চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এটি আমার জাস্ট একটাই কথা যে এবিজি কখনো একা আসে না, ইসিজির মতন। এবিজির সাথে আমি যদি ইলেকট্রোলাইট না সহ দেখি তাহলে কমপ্লিট পিকচারটা আসে না। এটাই স্যার। আর থ্যাংক ইউ স্যার। তোমাকে নিতে হবে ইলেকট্রোলাইট নিতে হবে, অ্যালবুমিন নিতে হবে, সো ইউ ক্যান কারেক্ট দ্য এনার্জি এন্ড এভরিথিং। সো দ্যাটস আমি দিছি তোমাদেরকে প্রথমেই যে হোয়াট আর দ্য থিং ইউ রিকোয়ার টু অ্যানালাইজ এন এবিজি। সো দিস ইজ ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা খুব দ্রুত আরো এরকম ডিসকাশন আশা করছি সামনে। জি, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। রোজিনা, তুমি 1 মিনিটে একটু সামারাইজ করো। তারেক কি আছে কিনা? তারেক, those were excellent cases. Thank you. Thank you ম্যাডাম, আমাকে ইনক্লুড করার জন্য থ্যাংক ইউ। মানে এবং স্যারকে তো অসম্ভব, মানে কি বলবো স্যার, আবার নতুন করে অনেক কিছু শিখলাম স্যার। এত বছর পর মানে একটা সুন্দর একটা ক্লাস করলাম স্যার। স্যার আমি বেশি কিছু বলবো না, অলরেডি আমার শ্রদ্ধেয় মতুল ভাই, স্যার, ম্যাডাম সবাই বলে ফেলেছেন।
আসলে একটা কমেন্ট করবো, আমি যখন স্যার প্রথম রেসিডেন্ট হিসেবে ঢুকি 2009-এ, দেন যে নর্মাল ABG is more alarming than abnormal ABG in ICU. Then স্যার বলতো যে নর্মাল ABG means you have to be alert. You have to check patient, you have to check the electrolytes, and you have to calculate the other things. Right. But if ABG is normal, then it is more easier to you. ওই অ্যাবনর্মাল হলে অনেক সহজ, Right. বাট নর্মাল হলে স্যার অনেক কঠিন। এবং স্যার ওই তখনই আমার কাছে মনে হলো এটা কি এমন জিনিস যে নর্মাল হলে বেশি সতর্ক হতে হবে, আর অ্যাবনর্মাল হলে মনে হবে না তেমন বেশি সমস্যা নাই। Right. তখন থেকে স্যার আমার এবিজি ইন্টারেস্ট শুরু, এবং সেই থেকে স্যার এখনো শিখছিলাম, এবং না। আমার মনে হয় এই শিক্ষা মনে হয় শেষ হবে না স্যার। ABG is very আর interesting. আমি চেষ্টা করব। জি স্যার, স্যার আমার ছোটখাটো একটা বই আছে, জাস্ট আমার নোটগুলোকে আমি সামারাইজ করেছি আমাদের রেসিডেন্টদের জন্য। খুব মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের কিছু না, আমার ছোট্ট একটা কাজ স্যার। আমার যদি ভবিষ্যতে কখন আপনার সাথে দেখা হয়, আমি এটা দিব আমাকে কারেকশন করে দেওয়ার জন্য স্যার। Thank you. কংগ্রাচুলেশনস, তুমি এটাকে অটোগ্রাফ করে মুজিব ভাইকে গিফট দিবে, ইনশাআল্লাহ। লাইব্রেরিতে উনি রেখে দিবেন ইনশাআল্লাহ। Thank you, very proud of your achievement. আসলে আমার মনে পড়ে যতটা রোজিনাকে, যে যখনই আমরা সেশন করি বারডেমে, মানে ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত, এবং ও প্রশ্ন করলে আমার ভয় লাগে। আচ্ছা, তোমার যদি ভয় লাগে তা আমাদের তো আরো অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, একটু কঠিন ব্যাপার আসলে। তো ওরা আসলে they are all very good. I really enjoyed the session. Interactive হতে খুব ভালো লাগছে, কারণ এই বিজির ইন্টারেক্টিভ না হলে হয় না। জি, এই মতিউল, তারপরে হারুন, তারপরে তারেক, রোজিনা, এরা সবাই they are brilliant, মানে বলাই বাহুল্য। তো পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আসলে অনেকেই ছিল, অনেক রাত একটু ড্রপ আউট করেছে। হ্যাঁ, অলরেডি তো মামুনকেও দেখেছিলাম ইন দ্য অডিয়েন্স, সরি ওকে ওয়েলকাম করতে পারি নাই। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মুজিব ভাই, আপনার আজকে এত ব্যস্ত দিনের মধ্যে, এন্ড ভেরি সরি যে একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল। তো আপনি আজকে যেটা করলেন, I think you summarized the ABG, you took it outside the box and you actually discussed ABG area. I really enjoyed your whether the ABG is consistent, whether it needs the internal consistency, and the anion gap. আমরা আসলে anion gap এবং গ্যাপ সবসময় ক্যালকুলেট করি। ইটস এ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস। আমরা যদি প্রথম দিন থেকে শুরু করি তাহলে এটা মানে অটোমেটিক্যালি মাথায় ম্যাথটা হয়ে যায়। তো I think you stressed on lactic acidosis and sepsis, and কেসগুলার এবং এক একটা সিনারিওর যে কজগুলো আপনি দিলেন, I hope everybody kept those slides. ওখানে মোটামুটি একটা ICU পেশেন্টের ডিসকাশন খুব সুন্দর করে হয়েছে। One thing you emphasized is that why not bicarb infusion in a patient who's severely acidotic? It's a common mistake. Amra sort of a knee-jerk reflex. Amra eta diye dei. What happens to the bicarb? It breaks into hydrogen ion and carbon dioxide. So carbon dioxide goes up, and the acidosis actually is not helped. If it's helped, it's very, very temporary. So eta ektukhani I think আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন। You went through the compensation. So respiratory acidosis, respiratory alkalosis cannot exist together, but metabolic acidosis, metabolic alkalosis can exist together. In the complex acid-base disorder, I think you made it very simple. খুব সুন্দর করে আপনি বিভিন্ন অবস্থাটা বলেছেন। You really addressed base access very well. You put albumin into the equation, যেটা আমরা ভুলে যাই, and you went through VBG. একটা জিনিস মতিউল আর আমি ডিসকাশন করছিলাম, ওভার কম্পেনসেশন। আমরা চাই যে পিএইচটা অ্যাবসলিউটলি নর্মাল হোক। আমরা মাঝে মাঝে we make the patients alkalotic. মাঝে মাঝে what we do, we make iatrogenic metabolic alkalosis, and that is the patient you don't want to see in the ICU. Metabolic alkalosis হলে কিছুতেই extubate করা যায় না। So we can take the discussions on beyond this session. We can continue.
maybe Mujib Bhai can think of a second session on ABG, and I will take suggestions from all three of you panelists, and I will invite any comments. আর কারো কি কোনো কমেন্ট আছে রিয়েলি মানে আচ্ছা কিছু মনে না করলে আমি একটা কথা বলতে পারি জি জি অবশ্যই আচ্ছা ওই যে বললাম না যে যদি অ্যালকালোসিস হয় পেশেন্টের দেন ইটস ডিফিকাল্ট টু এক্সটিউবেট বেসিক্যালি হয় কি অ্যালকালোসিস সিভিয়ার অ্যালকালোসিস হলে হাইপোক্যালিমিয়া হয়ে যাচ্ছে পেশেন্ট hypophosphatemia হয়ে যাচ্ছে so muscle weak হয়ে যায় so that it become more difficult to extubate those patients so alkalosis is no good আমরা অনেকে মনে করি alkalosis is good for the body it's not anytime a pH above 7.5 you have to be very careful with the patient can have a cardiac arrest arrhythmia and all kind of things so over compensate করানোর কোনো প্রয়োজন নাই in fact আমাদের cellular pH হলো 7.35 আমাদের blood pH হলো 7.40 body can stand more in acidic pH than alkalotic pH pH এ আমাদের cellular function is affected more than acidic pH যার জন্য আমরা অনেক সময় দেখি pH 6.9 years we can resuscitate the patient but alkalotic হয়ে গেলে problem Thank you so much. It's a very important point আপনি যেটা বললেন আমাদের concept of permissive acidosis and permissive hypercapnia এটা আমি যখন রেসিডেন্সি করি বা মুজিব ভাই যখন করেন এই কনসেপ্টটা ছিল না but it's very important for survival right now এগুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার একটা সাজেশন মুজিব ভাই and মতিউল and রোজিনা হারুন তোমরা কমেন্ট করতে পারো I think you should pick mixed acid base disorder ধরেন COPD and sepsis pregnancy and hyperemesis এই ধরনের ইন্ডিভিজুয়াল কেস নিয়ে কিন্তু আপনি এই সেকেন্ড একটা লেকচার নিতে পারেন বিকজ আপনার যে ভান্ডার আমার মনে হয় সেটাতে we just tapped into it এটা তো আসলে শেষ করা আমাদের মনে হয় মানে আরো মোর কেস বেসড প্র্যাকটিক্যাল কেস সিনারিও বেসড ডিসকাশন হলে ভালো হয় আজকে তো মোটামুটি আমি বেসিক আইডিয়া দিলাম I know this is মানে তোমরা সবাই you all know all these things that what I said in the first few slide just to give a outline of ABG কিন্তু mainly the case discussion is more important তোমরা একটু ব্রেইনস্টর্ম করো আমাকে একটু টেক্সট করো এবং আমি মুজিব ভাইকে মানে ধরে এক রাউন্ড আপ করব আর কি ইনশাআল্লাহ তবে মতিউলের একটা লেকচার আছে বোধহয় ইন পালমকন about compensation তাই না on treatment of এটা ম্যাডাম আসলে near fatal asthma নিয়ে আর কি near fatal asthma and asthma COPD overlap মানে আসলে what happens in the scenario ওই কথাগুলো কিছু আসবে আর কি মানে near fatal asthma আমাদের কি ডিফিকাল্টিজ হয় সেখানে ম্যাডাম এই লাইফ থ্রেটনিং হাইপার মানে অ্যালকালোসিসটাকেও আমি হাইলাইট করব আর কি হ্যাঁ ফিজিশিয়ানদের সামনে and I invite the participants to attend that session আমার মনে হয় ওটা খুব ভালো একটা সেশন হবে আগামী 16 তারিখে ইনশাআল্লাহ আগামী 16 তারিখে জি তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আমার মনে হয় তোমাদের অনেক রাত তো জি এখন so anybody else has any comments Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sir, I'm Dr. Himal, Resident Medical Officer of Iskor Hospital Neuro ICU. Here I'm on duty. That's why I can hear all this thing you are discussing. But sometimes I'm participating. I'm trying to participate. But about the PAs, about the ABG, you are doing a great session. I'm as far as participating. And especially Mujib sir, where he's discussed about the wrong pH, where I find it in a ABG strip that is the pH is always correct, other things is abnormal. But from today I can calculate that the pH can be abnormal, calculating the other ABG, but also the other things of the ABG. And thanks for the great session. I think if I get this video record in person or in email or any session, I think it will be great for me. And the presentation of the PPTX PowerPoint and PPTX
file of Dr. Mujib sir. I think that will be great for me too. If it is possible to provide us that, I will be for it. Okay, thank you. This will be actually available on live. If you search PHA, this is a recorded session, so you should be able to access it. Thank you, Dr. Biswas. So if anybody else, there is no other comments, we will say goodbye. Thank you so much. I really enjoyed the session. Hello, everybody. So I just wanted to make a quick question. Can you listen to me? Yes, go ahead. Yeah. So it was really a fantastic session, interactive. It will definitely help us to remember and learn all those ABGs. So my quick question is, so I just have that now recommendation is to doing BBG. So when do you actually prefer to do BBG? As ABG is also painful and all those things. What is the recommendation instead of doing BBG? Mujib bhai, apni একটু clear respond করেন। আমি বলি, as long as you have some other way to get the oxygenation on the patient, like pulse oximeter or any other way you can find out, then you really don't need ABG. ABG তখনই করবে যদি if you have a question in your mind that whether the patient has A gradient or not. Say for example, with a clear chest X-ray and the oxygen looks low, that means there must be a non-match, oxygen deficiency. So to rule out or something like that, at that point you need to do an ABG to calculate the A gradient, because then you need correct FiO2 and you need the correct PO2 to calculate that. Otherwise, not always I like ABG, and ABG is painful, as you said. If you know the oxygen saturation, then you just go with the VBG, as long as VBG is taken from the right place. If you take it from the arm on a tourniquet for a long time, then it's not going to be a good thing, because that VBG will be for that arm only, not for the whole body. Okay. So, যদি VBG নিতে হয়, preferably central line VBG is better. Then you will have a better way to know. Best VBG হলো mixed venous oxygen, যেটা mixed venous যেটা আমরা বলি, যেটা pulmonary artery থেকে আমরা দিই, এটা হলো best VBG. এটা হলো whole mix of all the blood. Short of that, you can take from the central vein, especially if you have a subclave vein or interjugular vein. সেখান থেকে যেটা নিয়ে আমরা বলি venous blood VBG. সেটাতে একটু ডিফারেন্স হলো mixed venous থেকে around 5 millimeter difference, খুব একটা বেশি difference হয় না. So that can be a good way to assess the VBG on the patient, on the acid base on the patient from a VBG. You don't need ABG all that for acid base. For oxygenation, yes, but not. Thank you. So if your patient is hypoxic, you need an ABG. So ABG is preferred for hypoxia. Otherwise, you can do the VBG, which is preferable from the pulmonary artery catheter. If you don't have that, then you can take it from the central venous catheter. Thank you. Okay, yeah, Okay. I got it. Thank you so much. Thank you for your question. Anybody else? Any question? Okay, so thank you, Mujib bhai. This was a very long session. I hope your patients are okay. So, inshallah, abar dekha hobe. So thank you, panelists. Thank you, Motiul, Thank you, Rosina, madam. and Thank you, madam. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, madam. Participants. Thank you. So dekha. Okay. Thank you, madam. Alaikum salam.